गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। आज IFPH का 522वां दिन है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इसमें। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता सिंह मैम और मैम का टॉपिक है गर्भाशय के फाइब्रॉइड में साक्ष्य आधारित होम्योपैथिक चिकित्सा। और इससे पहले कि मैम अपना टॉपिक शुरू करें, मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैम अभी करेंटली एज अ सीनियर रिसर्च फेलो काम कर रही हैं CCRH के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके साथ साथ ऑर्बिट्स क्लिनिक में 10 साल से मैम एज अ सीनियर कंसल्टेंट वर्क कर रही हैं। मैम ने अपना अंडर ग्रेजुएशन वैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा और MD कंप्लीट किया है श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना से। और इसके साथ साथ में मैम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी किया है हेल्थ प्रमोशन में। और मैम दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं और सबसे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं मैम, जो कि ये फाउंडेशन शुरू की गई थी डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर के थ्रू 1932 में। और KHA होम्योपैथी स्टडी ग्रुप USA की चीफ एडमिन है मैम। और ऑर्बिट्स क्लिनिक का एक इनिशिएटिव है एक्सप्लोरिंग होम्योपैथी, इसके चीफ एडिटर है। और द हेनिमेनियन होम्योपैथिक संदेश, एक जो कि ऑनलाइन पीयर रिव्यूड जर्नल है बाय BHMA, उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक हेरिटेज जो एक आर्टिकल पब्लिश करती है मैगजीन BJN के थ्रू, उसमें एसोसिएट एडिटर है। और मुस्कान फाउंडेशन जो कि ड्रग डी एडिक्शन के क्षेत्र में काम करता है, एक NGO है, उसके में मैम मेडिकल ऑफिसर रह चुकी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी है मैम डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनन की। और इसके साथ साथ मैम को इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए काफी सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, जैसे कि लीजेंडरी होम्योपैथ अवार्ड उत्तराखंड में दिया गया था मैम को। और फर्स्ट नेशनल होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस था ये। और KHA हैनीमैन अवार्ड दिया गया था मैम को 2023 में। तो इसके साथ में मैम मैं IFPH की हिंदी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एंड प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। Thank you, Dr. Nikita, and I would like to thank IFPH and especially Dr. Midul Sahani sir for inviting me and giving me for this opportunity to share my views on uterine fibroid and homeopathy. Uh, Sharing my PPT. Is it visible? यस मैम। आज का मेरा टॉपिक है गर्भाशय फाइब्रॉइड में साक्ष्य आधारित होम्योपैथिक चिकित्सा। So basically, जो fibroids होते हैं, uterine fibroids, they are the benign monoclonal tumors of the uterine smooth muscle cells, and which consist of large amount of extracellular matrix that contain collagen, fibronectin, and proteoglycan. This uterine fibroid, this is the commonest benign uterine tumor, and just a second. Yes, it is the commonest benign uterine tumor, and synonyms जो है इसे हम मायोमास, लियोमायोमास and फाइब्रोमायोमास के भी नाम से जानते हैं। Typically, it is found during the middle and later reproductive years, और before menarche या menopause के बाद, before menarche ये rarely ही मिलेंगे आपको, and menopause के बाद it start regressing because it is influenced by the sex hormones, that is estrogen, mainly the estrogen, जो कि मेनोपॉज के बाद और मेनार्की से पहले बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है। दैट इज व्हाई यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आपको मेनार्की से पहले या फिर मेनोपॉज के बाद बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, या अगर होते भी हैं तो मेनोपॉज के बाद इनके साइज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। 20 to 40% फीमेल्स को अपने लाइफ टाइम में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कभी भी डायग्नोस हो सकते हैं, बट यूजुअली बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम फीमेल्स को ये किसी तरह की दिक्कत
पैदा करते हैं या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत बहुत ही कम फीमेल्स को होती है। नाउ द रिस्क फैक्टर्स, बेसिकली अगर फैमिली में यूट्राइन फाइब्रॉइड देखा जाए तो फाइब्रॉइड होने के आगे की जनरेशन्स को ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्लैक वुमेन्स भी दे आर मोर लाइकली टू हैव यूट्राइन फाइब्रॉइड्स देन द वाइट वुमेन्स बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस। देन ओबीज फीमेल्स में बिकॉज दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एंड्रोजन्स, वो भी इसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को। सो ओबीज फीमेल्स में भी आपको फाइब्रॉइड्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। देन अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड अर्ली मेनार्के, नली पैरिटी और लो पैरिटी। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो फीमेल्स बहुत ही इरेगुलरली यूज करती हैं उसमें भी जो फाइब्रॉइड्स है उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, and it is mainly associated with stimulation of fibroid tumors. Smoking के भी effects, smoking is one of the risk factors for the uterine fibroid. क्लासिफिकेशन, फाइब्रॉइड्स कितने तरीके किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग फाइब्रॉइड्स की क्लासिफिकेशंस की गई है। इट कैन बी 99% जो फाइब्रॉइड्स हैं वो यूटराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। 1% कैन बी एक्स्ट्रा यूटराइन जो कि आपको यूट्रस के बाहर मिल सकते हैं। यूटराइन फाइब्रॉइड्स में बेसिकली इट कैन बी कॉर्पोरियल और सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स। 95% जो फाइब्रॉइड्स होते हैं दे आर कॉर्पोरियल, आपको यूट्रस के आसपास मिलेंगे, एंड 4% सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स मिल सकते हैं। देन इसमें भी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा जो फाइब्रॉइड आपको देखने को मिलते हैं दैट आर इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल। 20% सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स मिलते हैं एंड 15% आर सबसीरस फाइब्रॉइड्स। Then cervical fibroids are 4% and genital fibroids and extragenital fibroids भी आपको मिल सकते हैं। और extragenital में it can be parasitic fibroid or it can be come into the others category. Then intramural fibroids जो हैं they are the most common types of the fibroid जो uterine fibroids हैं and they are located within the wall of the uterus. इनका अगर साइज कम होता है तो दे आर एसिम्प्टोमेटिक, और लेकिन साइज इंक्रीज होने लगता है तो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन कॉज डिस्टॉर्शन एंड इलोंगेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी, और यहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स या मेनोरेजिया या ब्लीडिंग जो है वो प्रोफ्यूज हो सकती है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। Then the subserosal fibroid. Subserosal fibroid basically they are located underneath the peritoneal surface of the uterus and it can become very large. जो uterus का बाहरी जो सरफेस है पेरिटोनियल सरफेस के अंदर आपको मिलेंगे, एंड बेसिकली अगर इनका साइज ज्यादा बड़ा होता है तो दे कैन कॉज प्रेशर सिम्टम्स। अगर इंटीरियर साइड में फाइब्रॉइड सबसेरोसल फाइब्रॉइड प्रेजेंट है तो वो ब्लेडर को प्रेशर सिम्टम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, जहाँ पे हमें यूरिनरी सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, एक्यूट रिटेंशन यूरिन का हो जाना, ये मिल सकता है। अदरवाइज अगर जो फाइब्रॉइड्स हैं बैक साइड में पोस्टीरियर साइड ऑफ द यूट्रस में प्रेजेंट होंगे तो दे कैन प्रेस ओवर द रेक्टम, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। पेल्विक जो स्पाइनल नर्व्स हैं बेसिकली उनको प्रेशर उनके ऊपर प्रेशर सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बैकिक या और भी बहुत सारे सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। These subserosal fibroids, they can also grow out in a papillary manner to become pedunculated fibroids, and these pedunculated growths can actually detach from the uterus to become parasitic leiomyoma. नाउ सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो कि जो आपके एंडोमेट्रियम है उसके जस्ट लोकेटेड इन द मसल बीनीथ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो सबसे ज्यादा जो यूट्राइन कैविटी को डिस्टॉर्ट करते हैं वो आपके सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं, एंड दीज आर द प्राइमरीली
fibroids, those are responsible for prolonged heavy menstrual bleeding. तो सबसे ज्यादा जो menstrual bleeding है वो आपको सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स के में मिलती है, बिकॉज एंडोमेट्रियम के जस्ट जो नीचे मसल है वहीं पे आपको मिलते हैं, दैट इज वाई। अ पेडंकुलेटेड लेशन, अगर यहाँ पे एक पेडंकुलेटेड लेशन होगा तो विद इन द कैविटी उसको हम इंट्रा कैविटरी फाइब्रॉइड बोलते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो पास्ड थ्रू द सर्विक्स। तो आपको सर्वाइकल रीजन में भी वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है, दैट इज द सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। देन द सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स बेसिकली आपको सर्विक्स की वॉल्स में देखने को मिल सकता है, एंड इट कैन बी प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द यूट्रस। रेयरली फाइब्रॉइड्स आपको यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में मिलेगा, लेकिन राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट या यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस दैट आल्सो कंटेन्स स्मूथ मसल टिश्यू। तो जो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में स्मूथ मसल्स टिश्यू जो प्रेजेंट होंगे वहां पर भी आपको फाइब्रॉइड देखने को मिल सकता है। Then this is the location of the fibroids as I discussed. Intramural fibroids जो है आपको दोनों मसल्स के बीच में मिलेगा, submucosal just beneath the endometrium, and pedunculated fibroid you can see, and on the outer cavity, outer surface आपको subserosal fibroids देखने को मिल सकता है. So this is the whole presentation. नाउ साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो मोस्टली जो फाइब्रॉइड्स हैं 50 to 70% फाइब्रॉइड्स आपको एसिम्टोमेटिक मिलते हैं, जब तक कि उनका साइज सब सीरस या इंट्राम्यूरल में जब तक कि साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज ना मिले तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं प्रोड्यूस करते। इंट्राम्यूरल जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं दे कैन कॉज ब्लीडिंग। सो एसिम्टोमेटिक रहते हैं 50 to 70% फाइब्रॉइड्स। 20 to 50% फाइब्रॉइड्स के केसेस में आपको सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन मिल सकता है, देयर कैन बी बॉबल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन ड्यू टू द प्रेशर इफेक्ट्स, देयर कैन बी बल्क इफेक्ट्स, प्रेशर इफेक्ट्स, और भी सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं प्रेशर इफेक्ट्स में, एंड देयर कैन बी पेन इन लोअर एब्डोमेन। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स जो कि आपको फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिलेंगे। सबसे कॉमन फाइब्रॉइड का सिम्टम है दैट इज विजाइनल ब्लीडिंग। आपको मेनोरेजिया भी मिल सकता है, पॉलीमेनोरिया भी मिल सकता है, कुछ केसेस में मेट्रोरेजिया भी मिल सकता है, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग आपको मिल सकती है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मिल सकती है। मेनोरेजिया बेसिकली जो फाइब्रॉइड्स के केसेस में एज आई सेड कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो जाता है, इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड्स जो है उनकी ग्रोथ होती है, या वो दीज आर द वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। तो उसकी वजह से इट कैन कॉज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड सरफेस अल्सरेशन मिल सकती है आपको सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स के केसेस में। सो इन सब की वजह से आपको ब्लीडिंग जो है मेनोरेजिया या पॉलीमेनोरिया मिल सकता है, एंड यूट्राइन साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी, वैस्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है तो आपको ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी। सो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से जो चेंजेस हैं यूट्रस में जो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रॉइड, जो कि आपकी जो ब्लीडिंग है उसको इंक्रीज कर देते हैं। देन कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग मिल सकती है इन द केसेस ऑफ सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम के जस्ट बीनीथ द मसल प्रेजेंट है। सो अल्सरेटेड या इन्फेक्टेड टिप अगर वहां पे होगी तो इट कैन कॉज कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग। अगर फाइब्रॉइड्स में किसी भी तरह के सार्कोमेटस चेंजेस होते हैं या एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा अगर वहां पे मिलता है, सो इट कैन कॉज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। देन फाइब्रॉइड्स के केसेस में आपको वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया मिल सकता है बिकॉज ऑफ द पेल्विक कंजेशन, जो कि फाइब्रॉइड की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर यूट्रस में हो जाए तो भी आपको ल्यूकोरिया की कंप्लेंट फाइब्रॉइड के केसेस में मिल सकती है। देन अगर फाइब्रॉइड का जब आप एग्जामिनेशन करें तो एब्डोमिनल स्वेलिंग बेसिकली पेशेंट को फील हो सकती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फाइब्रॉइड। तो वो विजाइनल स्वेलिंग या एब्डोमिनल स्वेलिंग अगर पेशेंट को फील होती है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फाइब्रॉइड।
It can cause infertility in 5 to 10% of the cases. Infertility basically क्यों present होगी? Because अगर वहाँ पे broad ligamentary fibroid अगर present है, जो कि जो fallopian tubes है उसको stretch कर दे या distort कर दे, तो उसमें infertility हो सकती है। या कॉर्नियल फाइब्रॉइड्स हैं तो वो जो यूट्राइन एंड है ट्यूब का, फेलोपियन ट्यूब का, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो फाइब्रॉइड आपको देखने को इनफर्टिलिटी मिल सकती है। देन एन ओव्यूलेशन या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इन केसेस में मिलेंगे तो आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। सर्वाइकल फाइब्रॉइड अगर प्रेजेंट है तो इट कैन ब्लॉक द सर्वाइकल कैनाल, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड की प्रेजेंस में जो इट कैन एक्ट एज ए फॉरेन बॉडी, जो कि इम्प्लांटेशन के साथ इंटरफेयर कर सकता है। तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। सो इस तरह की बेसिकली इस तरह आपको फाइब्रॉइड के 5 to 10% केसेस में ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड आपको इनफर्टिलिटी भी मिल सकती है। Then pain, which is usually uncommon, but it can be there. डिस्मोनोरिया, आपको स्पाज्मोडिक या कंजेस्टिव डिस्मोनोरिया मिल सकता है। आपको डिस्पेरियूनिया मिल सकता है। पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स आपको पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। या इट कैन बी देयर कैन बी इंटरमिटेंट कॉलिकी पेन मिल सकता है आपको। या अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए, टॉर्जन हो जाए या रेड डिजनरेशन, जो कि कॉम्प्लिकेशंस है फाइब्रॉइड की, अगर ऐसा कुछ होता है, रप्चर्ड वेसल या इन्फ्लेमेशन के केसेस में आपको एक्यूट पेन जो है एब्डोमिनल पेन भी मिल सकता है। देन प्रेशर सिम्टम्स, जैसे कि मोस्टली प्रेशर सिम्टम्स आपको सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिलता है या सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिलता है। तो अगर बेसिकली anteriorly on the urethra, it can cause acute retention of urine. Bladder को प्रेस करेगा large fibroid, तो it can cause frequency of micturition. अगर लेटरली यूरेटर्स को अगर वो प्रेस करता है तो इट कैन कॉज कॉलिक और बैक प्रेशर ऑन द किडनीज। तो इस तरह से आपको यूरिनरी सिम्टम्स फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिल सकते हैं। पोस्टीरियरली रेक्टम को प्रेस करने से इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, दे कैन बी अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स और दे कैन बी सेंस ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन। ये आपको फाइब्रॉइड्स के केसेस में मिल सकते हैं। देन अगर फाइब्रॉइड्स का केस जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको इट कैन प्रेस द पेल्विक वेन्स व्हिच कैन कॉज इडीमा, पेन इन लेग्स एंड दे कैन बी they can be varicose veins in the lower limbs. तो कभी कभी on the GIT pressure symptoms की वजह से it can cause distension, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है फाइब्रॉइड के केसेस में। एंड ऑन द डायफ्राम इट कैन कॉज आल्सो कॉज डिस्निया। सो कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट को किसी भी तरह के मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आपको नहीं मिलते और फीमेल्स आपके पास सिर्फ डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, वेरिकोज वेन्स और इस तरह की बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज लेकर आती हैं। और समटाइम्स जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहां पे हमारा डायग्नोसिस बेसिकली फाइब्रॉइड निकलता है। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स वहां नहीं आ रहे, बट फाइब्रॉइड का साइज बड़े होने की वजह से जीआई सिम्टम्स या इस तरह के प्रेशर सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। तो कभी भी इस तरह के पेशेंट्स आए तो आप एक वन ऑफ द आपका जो डायग्नोसिस हो सकता है वो फाइब्रॉइड भी हो सकता है। तो हमें इस तरह का जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में इस तरह की कंप्लेंट्स लेके अगर हमारे पास फीमेल्स आ रही हैं तो हम उसको एज अ प्रोविजनल डायग्नोसिस रख सकते हैं, सोच सकते हैं। Then effects of fibroids on pregnancy, infertility 5 to 10% cases में मिल सकता है। It can cause abortion, it can cause premature uterine contractions, preterm labor cause कर सकता है। It can cause abruptio placenta या abnormal lie या position बच्चे का हो सकता है। It can also increase the rate of operative delivery and postpartum hemorrhage भी cause कर सकता है। जनरल एग्जामिनेशन में बिकॉज ऑफ द हेवी ब्लीडिंग तो हमें साथ साथ हमेशा अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, एमआरआई पर तो हम जा ही सकते हैं टू मेक द डायग्नोसिस। बट उसके साथ साथ अगर फीमेल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर हीमोग्लोबिन एंड दे कैन बी साइंस ऑफ क्रॉनिक एनीमिया। एंड आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में दे कैन बी लार्ज पेल्वी एब्डोमिनल स्वेलिंग मिल सकती है बिकॉज ऑफ द presence of huge fibroids.
Then pelvic examination में they can be symmetrical or asymmetrical enlarged uterus आपको मिल सकता है because of the presence of fibroid. And speculum examination में you can see the fibroid polyp. Complication is red degeneration, torsion, prolapse of submucosal fibroid, venous thromboembolism because pelvic veins भी वहाँ पे affect हो रही हैं. They can be ureteric obstruction cause कर सकता है, intestinal obstruction हो सकता है because of the pressure symptoms. So malignant transformation होता है, but it can be 1%, बहुत ही rare होता है. These are the complications of fibroid. Specific investigations में हमने बताई दिया कि we can go for bimanual pelvic examination. We palpate करके आप दे सकते हैं where you can find a large form irregular uterus. पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए आप जा सकते हैं और ज्यादा सही रहता है कि आप यूएसजी लोअर एब्डोमेन कराएं, उससे बेटर रहता है कि आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा लें इन द केस ऑफ मैरिड फीमेल्स. एंड ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी के लिए भी जा सकते हैं, बट जो मोस्ट स्पेसिफिक है दैट इज ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इन मैरिड फीमेल्स. देन सीटी स्कैन के लिए जा सकते हैं एंड एमआरआई आप करा सकते हैं टू नो द एक्चुअल साइज ऑफ द फाइब्रॉइड. रूटीन इन्वेस्टिगेशंस इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आप कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए जा सकते हैं. यू कैन गो फॉर आयरन स्टडीज, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, फेरिटिन लेवल्स आप चेक करा सकते हैं. हार्मोनल ऐसे हार्मोन्स का आप बेसिकली टेस्ट करा सकते हैं. एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन के लिए आप जा सकते हैं. प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड, टीएसएच आप थायराइड फंक्शनल टेस्ट आप करा सकते हैं. एलएफटी, केएफटी के लिए आप जा सकते हैं. एंड यू कैन आल्सो गो फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट टू जस्ट टू रेक्टिफाई कि किसी तरह की प्रेगनेंसी तो नहीं है. Then I'm presenting one of my case where an obese female aged 45 years, she's a housewife, consulted me on 12th December 2023. This is her report. She was diagnosed with uterine fibroid 3 months back, and वो मेरे पास आई. And in this report you can see there is a presence of subserosal fibroid in interior myometrium, size 25.2 into 19.2 mm. This is her report. Then the presenting complaints were menorrhagia since 3 to 4 months. कैरेक्टर ऑफ फ्लो जो था बहुत ही प्रोफ्यूज डिस्चार्ज ब्लीडिंग थी एंड विच इज वाइट रेड इन कलर, और उसके साथ साथ उसमें क्लॉट्स भी थे. लास्ट जो मेंसेस उनको हुए थे दैट इज ऑन 19 नवंबर 2023. उसके साथ साथ जो अकम्पनिंग सिम्टम्स थे दे वर हेवीनेस इन बोथ द ब्रेस्ट विच वाज एग्रेवेटेड बिफोर मेंसेस, एंड बैक पेन उनको हो रहा था दैट इज एग्रेवेशन आफ्टर मोशन. Past history में there is cervical spondylosis since many years, and she was also complaining of pain at the nape of neck and back with vertigo. She was anemic because of the profuse bleeding. उनका जो hemoglobin level था that was 10.5 gram per dl, and she was a diabetic patient on she's taking allopathic treatment for the same. जब उनके जनरल सिम्टम्स पूछे गए इन द फिजिकल जनरल्स, बेसिकली द थर्स्ट वाज नॉर्मल 1 to 1.5 liter per day, and she has desire for salty things, chicken, cold drinks, tea, intolerance to spicy food, which leads to burning. कुछ भी तेज मिर्च मसाले वाली चीजें खाती थी तो उनको जो है गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग जाते थे, जलन वगैरह, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती थी. शी हैज आल्सो अवर्जन टू स्वीट्स, एंड स्टूल वाज ऑकेजनली हार्ड स्टूल था, कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाता था. देन she was a hot patient. Thermally she was hot, and tongue was found to be coated white. In the mental generals there was a lot of irritability with anger, that किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्सोलेशन वो नहीं बर्दाश्त कर पाती थी, एंड शी स्टार्ट्स वीपिंग, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती थी. तो दिस इज व्हाट आई फाउंड इन जनरल सिम्टम्स.
Then on repertorization, I took her symptoms like menses copious, menses, there is breathlessness or oppression of chest and before menses. There was irritability, weeping, tearful mood, desire for cold drinks, dark menses, desire for salt things. On basically this is the totality of the symptoms which I took for repertorization. She was anemic patient after hemorrhage, aversion to sweets, desire for salt things, tea, cold drinks, tongue white coated, and the patient was hot. On repertorizing this case, all these symptoms, we got calcarea, phosphorus, sulfur, natrum, natramure, arsenic, uh, as the top remedies. In this case, basically calcarea patient जो है, though the patient was obese, but उसमें वो insecurity या apprehension या वो laziness, वो सारी चीजें जो कैलकेरिया पेशेंट का एक कोर होता है वो मुझे नहीं देखने को मिला. She was not that lazy, she was very active, and she was not chilly. Our patient is hot patient. So I just on differentiation of the remedies, तो calcarea जो है वो मैंने choose नहीं की. Then after that there is phosphorus. That patient phosphorus is very social. She's very friendly and desire for cold drinks जरूर थी उसमें. But phosphorus patient भी chilly होता है. कोल्ड ड्रिंक्स या सॉल्ट डिजायर थी एज लाइक फॉस्फोरस, बट यहाँ पे द पेशेंट वाज नॉट दैट टॉल एंड दैट वो जो फॉस्फोरस की कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला. द पेशेंट वाज हॉट. सल्फर इज हॉट बट देयर इज नो डिजायर फॉर सॉल्ट थिंग्स. सल्फर डिजायर्स फॉर स्वीट्स एंड ऑल. द पेशेंट वाज नॉट दैट वो जो कि गंदा रहे, नहाना पसंद ना करे, इस तरह की चीजें मुझे सल्फर पेशेंट जैसी भी नहीं लगी. तो आई चूज नाट्रम्यूर on the basis of the totality. I gave this patient natramure 200, one dose, followed by auramure natronetam 3x, one tablet 3 times a day for 10 days. On follow-up on 21st December 2023, the flow was reduced. It was not that profuse. जो heaviness उनको basically feel हो रही थी breast में, it was much better this time. And back pain भी जो था उनका बहुत ही relief था. जो irritability वो feel कर रही थी वो भी बहुत कम थी. And so the patient shows amelioration after this natramure 200. So I gave a Rubremed 200 single dose, followed by continued with the Auramune Natronetam 3x, one tab 3 times a day for the next 10 days. On the next follow-up, the patient was feeling much better. Back pain जो था वो भी काफी relieved था. And here I again prescribed Natramure 200 single dose and continued with Auramure Natronetam 3x, one tab 3 times a day for next 10 days. On the next follow-up, it was she was also feeling better. Menses were regular. They were not copious in nature like she was complaining before. Back pain भी उनका काफी हद तक ठीक था. So again prescribed Natramure 200 single dose, followed by Auramure Natronetam 3x, one tab 3 times a day for next 10 days. And in the next follow-up, I advised her to go for ultrasound again. This Natramure 200 I prescribed on a monthly basis. And after 3 months, I asked her to go for ultrasound. Now, this is her report after 3 months of homeopathic treatment, which was quite completely normal. There was no fibroid showed in the report, and you can listen to the patient. अल्ट्रासाउंड कराइए. अल्ट्रासाउंड जब मैंने कराया तो उसमें तो उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने बोला कि ये अब आपको ऑपरेशन करना होगा. थोड़ा डर. फिर मैं थोड़ा रुक के मैं थोड़ा इधर पूछी लोगों से, तो किसी ने मिलकर तो उन्होंने मुझे डॉक्टर चर्चा के बात की
the next case, this is an obese woman of fair complexion, aged 33 years, came to me with her ultrasound report, which state that she had intramural fibroid in the posterior wall of the uterus. On inquiry, she complains of excessive bleeding during menses for the last 6 months. She had her menarche at the age of 15 years. Menses were early, dark red, profuse bleeding with clots was there. She has 4 children, 2 male and 2 female. All were cesarean deliveries. There was also a history of miscarriage, and for which one DNC was done 6 months ago. Past history, she was a diabetic. She also had diabetes since 4 years, which she's taking allopathic treatment. Family history में ऐसा कुछ specific नहीं मिला हमें, and she was happily married at a very young age. She has a desire of the desires were not much significant, and appetite was good, fine. Thirst was for a large quantity of water. She drinks often, and stool was satisfactory. And there was nothing specific in the urine, and sleep was fine. Sound sleep was there. It was refreshing. She's a chilly patient by thermals. In this case, the significant history I found about the DNC that it was very much painful, and I got the idea about the instrumental injury. And on the basis of this history, I prescribed Arnica 3x for 1 month, uh, and in the follow-up, I also prescribed 1 dose of Hypericum 1M as an intercurrent remedy, and you can see the difference. She has a submucosal fibroid 12 into 3 mm in this report, and in the next report, you can see there is only bulky uterus it has seen, and there is no fibroid was present at that moment. And in the next report, there is the uterus was also appears normal, and there was no fibroid in the reports. So basically homeopathic treatment तो हमारे पास we have a lot of homeopathic remedies, और हम constitutional treatment पर काम करें, totality of symptoms को लेकर काम करें, तो definitely we have a good response and results for fibroids. But उसके साथ साथ हमें एक holistic treatment patient को देना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें उसकी डाइट भी मैनेज करनी पड़ेगी, हमें उनको एक्सरसाइज भी एडवाइस करनी पड़ेगी, जो कि उनकी जो रिकवरी है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे. सो डाइट मैनेजमेंट में बेसिकली फाइब्रॉइड्स के केसेस में we should ask the patient to add fibers as it helps the body to get rid of excessive estrogens. हमने शुरू में ही बात की कि ईस्ट्रोजेंस के इंक्रीज्ड जहाँ पे आपको मिलेंगे, ईस्ट्रोजेंस की प्रेजेंस में, इन्फ्लुएंस में जो है आपके जो फाइब्रॉइड है वो ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे हमें वो जो ईस्ट्रोजन है उसको, एक्सेस ईस्ट्रोजन है उसको बॉडी से निकालना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तो वहां पे डाइट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. तो वी कैन आस्क द पेशेंट टू ऐड फाइबर्स. हम उन्हें डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेने के लिए बोल सकते हैं. वी कैन आस्क देम टू ऐड ब्रोकली, चिया सीड्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, ये सब अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. वी कैन आस्क द पेशेंट टू ऐड सोया because it has anti-estrogenic effects, और जो कि एंडोजेनस ईस्ट्रोजेंस जब हाई होते हैं तो वहां पे वो उसको कम करने में आपको हेल्पफुल रह सकते हैं. तो आप फाइब्रॉइड्स के केसेस में पेशेंट को सोया लेने के लिए बोल सकते हैं, बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द size of the fibroids with the medicines definitely. Then you can ask the patient to add whole grains. उनको आप वाइट रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं. होल ग्रेन्स में यू कैन आस्क द पेशेंट टू हैव ब्राउन राइस, मिलेट,
स्पेल्ड बकव्हीट, राई या ओट्स, बेसिकली आप ये उन्हें खाने के लिए बोल सकते हैं। अवॉइड द एंटी न्यूट्रिएंट्स, अवॉइड द सैचुरेटेड फैट्स, फैट्स को कम से कम लेने के लिए बोलें, तला हुआ, मैदा, ये कम से कम खाने के लिए बोलें। शुगर का इंटेक, सॉल्ट का इंटेक बेसिकली कम करने के लिए बोलें। कैफीन के लिए मना करें। अल्कोहल, जंक फूड्स तो बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली उनको अवॉइड करने के लिए कहिए। सो बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, द फैट्स, शुगर, कैफीन, अल्कोहल, जंक फूड्स, इट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। ये ईस्ट्रोजन की लेवल्स को, ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो कि हमारे पेशेंट के लिए रिस्की है। वो अगर वो ये चीजें ज्यादा लेंगे तो उनके फाइब्रॉइड्स का साइज इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हम उनको ये चीजें अवॉइड करने के लिए बोलेंगे तो वहां पे हमारी मेडिसिन तो काम कर ही रही है, साथ साथ आपको एक डाइट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वहां पे इट विल बी हेल्पफुल। देन ईटिंग अ लॉट ऑफ रेड मीट, ham, it is linked with the higher risk of fibroids, तो वहां पे आप रेड मीट, बीफ वगैरह पेशेंट को कम से कम अवॉइड करने के लिए कहिए। Ask the patient to increase the diet which is rich in legumes, fresh green vegetables and fruits, patients को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए बोलिए, because it has a protective effect and वो आपकी जो फाइब्रॉइड्स है उसको डेवलप होने से रोकेंगे। Then आप एक्सरसाइज, बिफोर कंक्लूजन आई वुड ऑल्सो ऐड कि एक्सरसाइज भी पेशेंट को आप जरूर बताइए। जो बटरफ्लाई पोज होता है, शी कैन डू स्क्वाट्स, शी शुड डू द लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस टू to accelerate the recovery and to reduce the size of the fibroid। तो वहां पे अगर पेशेंट आपकी मेडिसिन ले रहा है प्लस डाइट जो आप उनको बता रहे हैं वो फॉलो कर रहा है प्लस एक्सरसाइज, लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली द पेल्विक एक्सरसाइजेस वो जरूर बताइए। सिर्फ स्क्वाट्स भी अगर पेशेंट करता है, सिर्फ बटरफ्लाई पोज भी करता है, तो भी आपके पेशेंट को डेफिनेटली रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी मिलेंगे। सो द कंक्लूजन इज ट्रीट द पेशेंट एज अ होल, नॉट डिजीजेस, बिकॉज इस तरह के फाइब्रॉइड्स के केसेस में जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं तो इट रिमूव, ये जो डिस्टर्बिंग एजेंट्स जो ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, वहां पे वो सफर करता है, हमारा वाइटल फोर्स सफर करता है, और वो कहीं ना कहीं जो डिजीज है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, वो खत्म नहीं होती। एंड मोस्टली फाइब्रॉइड्स के केसेस में आपको जरूर देखने को मिला होगा कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ यूट्रस और द रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड्स, आपको जो फीमेल्स हैं वो जॉइंट पेन्स की बहुत ज्यादा कंप्लेन करती हैं। तो ये चीजें हमें देखने को, वो जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें देखने को मिलती है आफ्टर दिस सर्जिकल इंटरवेंशन। Then cutting of the manifestation of disease won't prevent the further disease manifestation. As I said, such conditions are the expression of inward turmoil. जो भी फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सम इनवर्ड टर्मोइल, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स और डिस्ट्रेस अंडर विच द होल इंडिविजुअल सफर्स। तो बेसिकली हमें जो ट्रीटमेंट देना है वो पेशेंट को एज अ होल कंसीडर करके ही देना है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पर देना है। एंड इन केसेस में स्पेसिफिक रेमेडीज से ज्यादा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटमेंट है, इट वर्क्स बेस्ट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। तो आपका बड़ा जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, एक सवाल पेल्विक एक्सरसाइज में बताने के लिए, पेल्विक एक्सरसाइज सो बेसिकली पेल्विक एक्सरसाइजेस में मैंने जैसे कि बताया कि स्क्वाट्स, लोअर एब्डोमिनल जो एक्सरसाइज है, क्योंकि मैंने बताया कि जो फाइब्रॉइड जो है वो उसका जो साइज इंक्रीज होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोडक्शन, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन्स। और जो पेल्विक रीजन में अगर फीमेल को फैट है तो वहां पे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो पेल्विक एक्सरसाइज को एडवाइज करने का बेसिक मोटिव ये है कि जो आपके पेल्विक रीजन का फैट है उसको कम किया जाए, ताकि जो हार्मोन्स हैं उसको
हम मेंटेन कर सके। तो पेल्विक एक्सरसाइज में आप पेशेंट को स्क्वाट्स करने के लिए बोल सकते हैं, आप पेशेंट को लेट के जो हम साइकिल चलाते हैं उस तरीके से बोल सकते हैं। आप जो बटरफ्लाई पोज है योगा योगा के बेसिकली आप ताड़ासन और इस तरह के आसन जो है वो करने के लिए बोल सकते हैं, जो कि उनके पेल्विक जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखे। तो ये सिर्फ फाइब्रॉइड के केसेस में ही नहीं बल्कि बाकी के भी जो भी फीमेल हमारे पास एंडोमेट्रियल पॉलिप है, पीसीओडी है, उन केसेस में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। बिकॉज यहाँ पे वो जो एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल फैट है बेसिकली वो बहुत सारी बीमारियों को प्रोड्यूस करता है एंड इट इज वेरी वी हैव टू मेंटेन दैट। और मैडम एक और सवाल हो सकता है कि जो फाइब्राइड यूट्रस का जो दो स्टेज हो सकता है, एक जबकि बच्चे नहीं हुए हैं, है ना, और एक होता है जब बच्चे एक दो बच्चे हो गए, जब जहाँ कोई इशू हुआ ही नहीं तो उसमें फाइब्राइड के क्या चांसेस हैं, क्यों हो सकते हैं? सर बेसिकली मैंने रिस्क फैक्टर्स में बताया कि जहाँ पे अगर इशू नहीं है तो वहां पे इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर और वहां फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा है। उसका बेसिक रीजन क्या होगा? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या और सर इट कैन बी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल, स्टेज में यस हार्मोनल डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं वहां पे, तो उसकी वजह से ये मिल सकते हैं। ईस्ट्रोजन डोमिनेंस मिल सकती है, हार्मोनल डिस्टरबेंस मिल सकता है, दैट इज व्हाई वो ज्यादा उन फीमेल्स में हमें ज्यादा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं, अनमैरिड फीमेल्स होती हैं जिनको कि पास्ट हिस्ट्री में आपकी फैमिली हिस्ट्री में फाइब्रॉइड प्रेजेंट है और उनको बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड की इन दिस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स देखने को मिलते हैं अनमैरिड फीमेल्स में। हाँ मैडम, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। एक चीज और मुझे लगता है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी के बच्चे होने के बाद में एक स्टेज आता है जहाँ की जनरली यूट्रस जो है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो जाता है ना, रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंट हो जाने से तो एक नॉर्मल फेनोमेना है, इसको एबनॉर्मल फेनोमेना, नॉर्मल फेनोमेना कब मानेंगे? नॉर्मल 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 तो होगा ही, अगर 4-5 बार प्रेगनेंसी बच्चा हो गया तो बार बार जो यूट्रस का यूज हुआ है, उस पर जो बर्डन हुआ है, तो उससे फाइब्रोसिस का डेवलप करना बहुत कुछ नॉर्मल भी होता है। लेकिन उसको एबनॉर्मल फाइब्रोसिस के रूप में कैसे टेकअप करेंगे? एबनॉर्मल दो इसको बात को बहुत मैं गंभीरता से देख रहा था कि एबनॉर्मल जो स्टेजेस है वो आपका बहुत सारे कंडीशन, हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड होता है, ऐसा मैं लगता है बहुत सारे हेल्थ कंडीशन से होता है। और नॉर्मल हो जाना तो बहुत आसान है ना, नॉर्मल तो बहुत होता है, मैक्सिमम लेडीज को फाइब्राइड जो है तो आपका फाइब्राइड जो है तो हो जाता है और वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि उसको यूट्रस को बाहर निकाल दें। लेकिन आपने जो केस दिखाया और मैंने भी देखा है केस के साथ में कि वहाँ पर बहुत अच्छा से होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक हो जाता है। और एक सवाल डॉक्टर मुकेश जी ने कहा है, मुकेश पटेल ने किया है, फाइब्राइड के साथ सिस्ट हो तो क्या कारण हो सकता है? सर बेसिकली फाइब्रॉइड के साथ सिस्ट हो तो बेसिकली तो कारण तो यही है कि हार्मोनल डिस्टरबेंसेस ही मेन जो कॉज है वो वही रहता है। कभी कभी स्ट्रेस के केसेस में भी क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस हो जाती है तो उनके केसेस में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और सबसे जो मेन कॉज आजकल हमारी जो गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस जो अनमैरिड फीमेल्स में भी इतना ज्यादा जो देखने को मिल रहा है दैट इज बिकॉज जो लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस थी ना वो पहले की जो हमारी जनरेशन है उसमें बहुत ज्यादा होती थी और अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है। लाइक अगर जिम जाती हैं लड़कियां तो ही वो इस तरह की एक्सरसाइजेस करती हैं, अदरवाइज जैसे आप देखिए कि पोछा लगाना वो बैठ के होता था तो उसमें क्या होता है कि वो उस तरीके की एक्सरसाइजेस अपने आप हो जाती थी, हमें स्पेशली नहीं करनी पड़ती थी और अब वो चीजें खत्म है। हम टॉयलेट भी जाते हैं तो आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स आ रहे हैं
वो उस तरह के इंडियन टॉयलेट्स बेसिकली यूज करना खत्म हो गया है, खत्म होता जा रहा है। तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, बिकॉज हमारे जो लोअर एब्डोमेन है उस पर प्रेशर ही नहीं पड़ रहा, वो स्ट्रेचिंग ही नहीं हो रही, जो कि रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। पहले हम बहुत एक्टिव रहते थे, तो मेन जो कॉज है सिस्ट होने का, पीसीओएस होने का या फाइब्रॉइड्स होने का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है, इनएक्टिव हो जाना, फिजिकली इनएक्टिव हो जाना। तो एक्सरसाइज का ना होना वो एक मेजर कॉज है आजकल के ये सारी चीजों के प्रोड्यूस होने का, सिस्ट होने का या फाइब्रॉइड्स होने का। एक सवाल कर रहे थे डॉक्टर राम प्रवेश साहब, रोल ऑफ मायोलिटिक इन ट्रीटमेंट। जी सर, myasm तो we consider during the totality definitely, and fibroids is psychotic in nature। और उसके साथ साथ जो आपको टोटालिटी पे जो भी सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो एंटी मियास्मेटिक ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर ट्रीटिंग सच केसेस। डेफिनेटली हमें उसके लिए तो करना ही चाहिए। हाँ, मैंने अभी यही समझ रहा था। और एक चीज और है, मायोलिटिक के ट्रीटमेंट का मतलब जो होता है बेसिकली, मैं जो देख रहा था, ये क्रॉनिक डिजीज ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, ये सॉरी हेनमैन का जो क्रॉनिक डिजीज है, तो मायोलिटिक ट्रीटमेंट करने का डॉक्टर हेनमैन का मुख्य तात्पर्य क्या था कि उसका हिस्ट्री बेस्ड ट्रीटमेंट हो, टोटलिटी हो, और टोटलिटी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जुड़ा हुआ हो। अगर पास्ट को अगर इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उसको हम लोग मायोलिटिक नहीं करते हैं, और पास्ट को अगर इंक्लूड करके करते हैं तो उसको मायोलिटिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। ऐसा डॉक्टर हेनमैन ने अपने क्रॉनिक डिजीज में बताने का कोशिश किया है। तो इससे ये लगता है मायोलिटिक ट्रीटमेंट में एक बात को समझना पड़ेगा, अगर सोरिक है तो उसका थोड़ा सा उसके जो सिम्टम्स होंगे, फिजिकल सिम्टम्स प्रॉब्लम होंगे, वो ज़्यादा होंगे। अगर वो सिफिलिटिक होंगे तो वह वेल एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएगा, डिफॉर्मिटीज हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा, सेकेंडरीज डेवलप करते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स का भी डेवलपमेंट वहाँ होने लगता है। और साइकोटिक में तो ये स्टेज जो है तो जनरली साइकोटिक प्रेजेंटेशंस के रूप में ही आता है। तो ये साइकोटिक प्रेजेंटेशंस तो है ही, लेकिन साइकोटिक का सिफिलिटिक प्रेजेंटेशंस और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बड़ा अच्छा अति है। थोड़ा सा इस अंडरस्टैंडिंग से देखने से हम लोग को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल नहीं है। मायोलिटिक एक बायस बन जाता है जबकि हम एक खोजने लगते हैं कि खाली माजमा, तो माजमा खोजने के लिए आपको पास्ट में जाना ही पड़ेगा, प्रेजेंट से उसको रिलेट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप माजमा का एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। ये बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर क्रॉनिक डिजीज को पढ़ने से मायोलिटिक ट्रीटमेंट के विषय में आती है। खाली यूट्रस के साथ में, फाइब्रॉइड के साथ में ही लागू नहीं होता है, ये सभी बीमारी के साथ में लागू होता है। डॉक्टर दीपमाला जी पूछ रही हैं, टाइट क्लोथिंग लाइक जीन्स में बी रिस्क फैक्टर ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस। टाइट क्लोथिंग लाइक जीन्स। सर ऐसा मुझे कोई मतलब अगर ऐसे मैं बोलूँ तो रिसर्च एविडेंस मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। ये हाइपोथेटिकल हो सकता है। अभी टाइट क्लोथिंग पर उसमें ज्यादा मैंने आजकल के तो लेडीज में एक टाइट क्लोथिंग जीन्स वगैरह का प्रचलन चल चुका है, तो इसमें ऐसा है, ऐसा कहना रिस्क फैक्टर, मैं अभी तक इसका इवैल्यूएशन सच में मुझे भी इसका कोई अनुभव नहीं हो पाया है। हो सकता है कि आगे चल के कोई हम लोग इस पर स्पेसिफिक रेमेडी। डॉक्टर मुकेश पटेल का एक और सवाल है, फर्स्ट केस में ऑरम न्यूरेटिकम 3x क्यों दिया गया? Sir, it was as a supportive remedy because it is mentioned in Buric that it can be given to dissolve or it has more. अच्छा, आप तो जवाब दे चुकी हैं। जी सर, आप जवाब दे चुकी हैं, इस पे लिखा हुआ टाइप। रामप्रवेश जी कहते हैं विदाउट सोडा नॉट डिजीज बैकग्राउंड इज सोडा इज नेसेसरी फॉर। ये रामप्रवेश जी, ये सवाल तो बड़ा उचित ऐसा इसलिए है कि
सोडा के बिना तो सोडा तो मदर ही माना जाता है और सोडा का एक्सटिंक्शन नहीं हो सकता। सोडा को डॉक्टर हैनीमैन ने स्वयं स्वीकार किया है। एक बार जब सोडा आपके शरीर में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसको आपको तो सोडा का बैकग्राउंड तो होगा ही, लेकिन सोडा जो है तो जाकर के आगे चल करके बेस बनाता है सिफिलिटिक और साइकोटिक के लिए। ये चीज तो एक अंडरस्टूड बात होता है कि सोडा जो है तो बैकग्राउंड के होना ही चाहिए और होता ही है, इसको हम लोग मानते चलते हैं। लेकिन बात आता है सोडा साइकोसिस का, वहां पर बात आता है कि डोमिनेंसी किसकी है, उसका कौन सा ज्यादा प्रोमिनेंट है। सोरिक स्टेज प्रोमिनेंट है तो आपको सिम्टोमेटिक सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे, साइकोटिक स्टेज का है तो उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस में ज्यादा मिलेंगे, और डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ जाता है तो आपका सिफिलिटिक स्टेज में आता है। लेकिन वो डोमिनेंसी की बात होती है। और जहां तक मेडिसिन की बात हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के होम्योपैथिक मेडिका में कौन सी ऐसी दवा है जिसमें कि जिसको हम लोग सिफिलिटिक या सोडिक या साइकोटिक डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसका जैसे सल्फर को कहते हैं कि ये किंग ऑफ एंटी सोडा है, लेकिन किंग ऑफ एंटी सोडा होने के नाते क्या इसे सिफिलिटिक स्टेज में नहीं दिया जा सकता है? क्या सोडा सल्फर में सिफिलिटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं? ये सवाल उठता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि सल्फर में भी सिफिलिटिक सिम्टम्स होते हैं। ये डोमिनेंसी की बात होती है। कौन सा स्टेज सल्फर का, कौन सा स्टेज प्रोमिनेंट है? आपका सोलिक स्टेज डोमिनेंट है, साइकोटिक स्टेज डोमिनेंट है या सिफिलिटिक स्टेज है? इसलिए इस दिमाग को अगर फिक्स करके चलेंगे मेडिसिन के मामले में कि कौन सा ये मेडिसिन एंटी सोलिक है, एंटी सिफिलिटिक है, तो ये बहुत ही हम लोगों का गलत हो जाता है। मर्कसोल को भी कहते हैं, मर्कसोल को कहते हैं सिफिलिटिक ग्रुप का है, लेकिन मर्कसोल को आप क्या सोलिक स्टेज में नहीं दे सकते हैं? और सोडा के एज ए सोलिक स्टेज में भी मर्कसोल का इंडिकेशन होता है। तो ये डोमिनेंसी की बात होती है। मर्कसोल के अंदर में भी सोलिक सिम्टम्स हैं, सिफिलिटिक सिम्टम्स है, साइकोटिक सिम्टम्स है। सभी दवाई में 3 स्टेज। ये सोडा सिफिलिस साइकोसिस कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे मेडिसिन के ये सिम्टम्स के डेवलपमेंट के स्टेजेस को इंडिकेट करना। वो कौन सा स्टेज है? तो सोडा है प्राइमरी स्टेज, साइकोटिक है सेकेंडरी स्टेज हो सकता है, और ये जो सिफिलिटिक है टर्सरी स्टेज और तीसरा स्टेज हो सकता है। इसलिए इस बात को पर ज्यादा अगर केवल हम लोग कंसंट्रेट करेंगे तो वहां पर लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो इसका ज्यादा यूटिलिटी हो सकता है। दीपमाला जी ने फिर एक और सवाल किया है, इन अनमैरिड गर्ल्स इट मे बी फैक्टर। ये अपने सवाल का कह रहे हैं कि वो जो टाइट कपड़ा पहनते हैं, तो दीपमाला जी आप क्यों नहीं अपने से बोल देती हैं? अच्छा, होस्ट नहीं है दीपमाला जी, दीपमाला जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ दीपमाला जी आप अनम्यूट हो सकती हैं अपने सेल्फ। दीपमाला जी लगता है दीपमाला जी नहीं है, लेकिन दीपमाला जी का जवाब हम लोग दे चुके हैं। और ये टाइट क्लोथिंग का अनमैरिड गर्ल्स में भी हो सकता है, चांसेस है। आप इसको मान के चल सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके कोई अभी एविडेंस हम लोगों के पास में नहीं है। एक और चीज है, राम प्रवेश जी का अगला लोग कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस मेंटल सिम्टम्स आफ्टर हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ये तो स्वाभाविक है, बॉडी का इलेक्ट्रिकल कंडीशन, आपका बॉडी का सॉफ्ट स्टेट, मेंटल सिम्टम्स, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस। आजकल देखिएगा मैक्सिमम लेडीज जो आते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई भी डिजीज से, क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड में या तो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म। ये बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि जब भी बॉडी का डिसबैलेंस होगा, ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, उसका बॉडी का पूरा एनर्जी पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल सिम्टम्स डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके साथ में हार्मोन का रोल क्या है? हार्मोन का एक ही रोल है कि हम लोग आपको माइंड बॉडी के कनेक्टिविटी को मेंटेन करना
है ना, ये बेसिक में आता है कि माइंड बॉडी को कनेक्टिविटी। जब बॉडी में डिजीज होते हैं तो माइंड बॉडी की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होते ही हैं, और पहला इफेक्ट जो है तो हम लोग के हार्मोनल सिस्टम पे पड़ता है। और इसलिए आजकल मैक्सिमम जहाँ ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जा चुका है, वैसे में मैक्सिमम केसेस में थायराइड, ये हाइपरथायराइड के केसेस आ रहे हैं मैक्सिमम लेडीज में। मेंटल डिजॉर्डर्स है उसमें भी है आपका, और भी कोई भी डिजॉर्डर पीसीओएस है वहाँ भी आपको दिखलाई पड़ेगा। आपका मेंटल स्ट्रेस है, किसी फैमिली में अच्छा से रिलेशनशिप नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, वहाँ भी आपको दिखलाई पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है तो डिस्टर्बेंस को का प्रभाव है, इफेक्ट है, और वह इफेक्ट जो है तो हार्मोनल को इंडिकेट करता है, हार्मोनल मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम संतुलन को बनाने का कोशिश करता है। और जब तक संतुलन में रहा तो आपका इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेंटल सिम्टम्स नहीं क्रिएट होगा, फिजिकल सिम्टम्स नहीं क्रिएट होगा। लेकिन जैसे ही आपका ये बदल जाता है तो बैलेंस कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहा। और कोई किन्हीं को कोई सवाल है? और किन्हीं को कोई सवाल है? सर मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बट मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसा मैं पीसीओडी और फाइब्रॉइड जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें एक फैक्टर जो मैंने बताया अभी कि टाइट जींस क्लॉथिंग का, लाइफस्टाइल डिजीज, जैसा कि मैम ने भी बताया कि पोछा लगाना अभी के टाइम में कोई वर्क नहीं करते प्रॉपर जो होना चाहिए, जिससे एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो उसी में ही मैं भी बोल, क्लॉथिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले के टाइम में लोग साड़ी पहनते थे, साड़ी लूज होता था, जिससे आपका एयर बॉडी में पास होता है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी लोग टाइट क्लॉथ, टाइट कपड़े जो पहनते हैं, तो इट मे बी अ रिस्क फैक्टर ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस है। बस मैं यही बोलना चाह रही थी। हाँ, बहुत अच्छा टिप वाला भी आपने बड़ा अच्छा बताया, ये फैक्टर तो है जी सर। टाइट कपड़े पहन के मुझे लगता है कि जो पेल्विक कंजेशन है वो भी जो है वो बढ़ जाती है, तो शायद दिस इज वन ऑफ द कॉज की सर्कुलेशन में भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि टाइट कपड़े हम पहन रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों को इफेक्ट करता होगा। बाकी इट्स ऑल हाइपोथेटिकल, और वी हैव टू सर्च द मेन cause. It may be, maybe. I'm not sure, but it may be. Yes. दीपमाला जी, आप अभी पीएचडी कर रही हैं और उसमें आपको इस टॉपिक को टेकअप करना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तभी तो इसमें मैंने बोला कि अभी मतलब रिसर्च तो हो रहे हैं। आपका क्वेश्चन बहुत जायज है, आप जो कह रही हैं ना बहुत सही बात बोल रही हैं, इसीलिए समझ रहे हैं ना, आप बहुत सही बात बोल रही हैं। ये इसको हम लोग इसको नहीं कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं तो ये गलत होते हैं, सभी सही होते हैं, लेकिन उसमें होता है कि बहुत सारे के आंसर होते हैं, बहुत सारे के उत्तर नहीं होते हैं। इसमें पहले का जो इंडियन कल्चर था, लेडीज साड़ी पहनती थी, लूज क्लॉथिंग होता था, एयर बहुत अच्छे से हमारे बॉडी से रिलीज होता था, पास होता था। अभी टाइट जीन्स क्लॉथ्स जो भी पहनते हैं, इस वजह से इचिंग वगैरह हमारी बॉडी में होती है। सो अभी मैं एकदम 100% श्योर तो नहीं बोल सकती हूँ, बट इट मे बी, इसलिए मैंने ये बताया। तो इसी के साथ में दीपमाला जी, आप वोट ऑफ थैंक्स दे करके डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर थैंक यू डॉक्टर श्वेता। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, आप ऐसे ही आती रहिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। बहुत ही अच्छा आपका आज का प्रोग्राम था, सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala and Sahani sir. And good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1475th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. We welcome all to this session, and today our guest is Dr. YAMINI REMESH. Let us begin the session with silent prayer.
Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy comprises of well-wishers of homeopathy, homeopathy students, and doctors. And we have 3 sessions every day. The first session is already over. That's our Hindi session from 7:30 to 8:30 and 8:30 to 9:30, the international session in English, and from 9:30 to 10:30, a local language session in Malayalam. All these sessions are going in a good way, and we are uploading our videos the very next day itself, so that those who miss this can watch again and again. By you can search it at IFBH Homeopathy. Let me introduce the guest of the day. As you know, it is Dr. YAMINI REMESH. She has completed BHMS, CCAH, and FCAH. And she is the consultant homeopath and co-founder Asha Homeopathic Clinic Academy and Homeopathic Junction. Dr. Yamini Ramesh has been practicing homeopathy since 2008 at Asha Homeopathic Health Center in Indore, specializing in treating hormonal disorders, women's health, children's health, and joint disorders with notable success. Her extensive training under renowned homeopaths like Dr. Rajesh Shankaran, Dr. Sarkar, Dr. Jay Shah has enabled her to integrate a variety of tools and techniques into the holistic practice, and she has also a deep interest in pediatric and psychiatric cases also. As a co-founder of Asha Homeopathic Academy, Dr. Yamini is dedicated to educating the next generation of homeopaths. She regularly teaches advanced methodologies and has developed several innovative courses such as e-clinic setup program and the clinical course on therapeutics. She has been launched the foundation course specifically designed for the beginners of homeopathy. Dr. Yamini is committed to education, extending program, organizing medications and counseling workshops, and both patients as well as doctors, and often collaboration with her husband, Dr. Vallabh Jain. Her effort in homeopathy has been recognized with the prestigious Lipi Award from Burma Arogya Trust in 2014, and she has been also established a rare medical bank and community library dedicated to homeopaths at her clinic. She has done national as well as international presentations. She has won several awards, and she is working for. She organized medical camps for children, women, elderly, and marginalized communities through her philanthropic organization, Abhijit Foundation. So she is a person who is fully dedicated to promote homeopathy among public as well as any other medias. She is a very active person at social media also. So let us proud, as you know, today's discussion will be the secret of MAMMAL remedies in homeopathy. As you know that there are a different set of medicines being prepared from different things, and today Dr. will be discussing about this subject, secret of MAMMAL remedies in homeopathy. We proudly welcome the guest of the day, Dr. Yamini Ramesh. Welcome, Doctor. Thank you so much. Sir, am I audible? Yes, yes, yes. Sir, thank you so much for the introduction. And I'm feeling privileged to come here. Thank you. Special thanks to Dr. Dhanesh, sir, for giving me this platform, and the entire community of IFPH. All of you are doing a great job by promoting homeopathy, and I'm really, really glad to be part of this. So let's start today's session. Sir, is my screen yes, visible? It's visible. It's visible. Okay, great. And audible. Everything fine.
So first of all, I would like to present two cases which I have solved with MAMMAL remedies, because I believe that practical application of anything is best seen when we discuss cases, and then we can understand the themes or the symptoms of that group. Because if we are talking about MAMMAL, this is a group from an animal class which we use in homeopathy. We have a lot of remedies. Many of our senior homeopaths colleagues are here. They must be using the remedies from Mammalia class. So we will be talking about themes and how I use mammal remedies in my practice and how they are useful. But first of all, I want to tell you that I want to show you two cases where I have got very good success and very beautiful cases just solved just because of the lack remedies. Here. Okay, so this is a case one, and this is a female of 28 years old. She's an NGO worker and accountant by profession, unmarried. She came to me for chronic depression with a lot of pain in arms along with chronic asthma. So she had depression, this body ache, which was horrible. And along with that, she had chronic asthma also. But this asthma thing I got to know later. So I'll tell you what was the patient's version. So she said initially that, doctor, I don't have any interest in anything, just like the common depression symptom, that no interest in doing anything. I feel like doing nothing, though I do all my household chores regularly. But if you ask me, I'm not interested. In Hindi, she said, "ऐसे ही बिना interest के काम कर रही हूँ." So without interest, I'm just doing this thing. I have tremendous pain in my arms and hands, and it comes very often. And she was on painkillers. So she said, if I take painkiller medicine, which relieves the pain, within 2-3 days, it comes back. And I'm experiencing this pain since 3 years. So this pain started before everything. And this was going on for almost 3 years. Every week, I have to see the doctors, take the painkillers. There's no way out. So almost every week she was visiting some, MD physician, orthopedic surgeon. Too much of pain, no cause, nothing they could found, and they said it is because of psychological aspect, and you go to a psychiatrist, and the psychiatrist gave some medicine, something like that happened. And then she started narrating her, complaints. She said, "Doctor, I have a lot of things to do in my household. I have two siblings, one mom. My uncle also stays with us. I'm working in an office. She doesn't have a father. I have a lot of financial worries because my family is dependent on me. I am the only person earning, and we are all middle class people. So I'm looking after the whole family, from groceries to clothes, everything in household. I'm just managing. So I can't leave my office and just rest and go to doctors every time. Please do something." She said, "My mom is a very simple lady. She has never gone to market. She's not educated, never interacted with anybody outside. And now my father has expired. So I have to take care of both the siblings. They are younger to me. They're studying, one in school, one in college." So I asked, "Okay, tell me more about yourself." So she said, "I don't feel like doing anything, doctor. I'm doing routine things, but that is also burden for me. And I don't feel connected to anything anymore. There are only 2-3 friends in my life whom I love to talk, and I can talk to them for hours. I will call them, talk to them. Baki sab to, that's okay. Or other people don't ask me anything." So I said, "Okay, tell me about your complaints." She said, "I feel depressed, no interest in anything. I miss my father a lot. If he would have been here, I would have been more happier, I feel. Second thing in my house is I'm handling all the responsibilities and still people don't understand me. I just don't feel happy from inside. And this family is also torturing her by asking different things because the siblings are younger, mother doesn't understand anything, the uncle was dependent on her. My brother fights with the younger sister. He left school from last 6 months. The principal called me, scolded me. So she had a lot of, these family problems. And when I asked him, she said, when I asked the brother why he didn't go to the school, he said, "I just don't like it. He's very rebellious. He hits the younger sister, fights with my mom. I'm in the office most of the time. So from office only, I have to manage all these things. I come home in the night. I don't stay at home. So don't know exactly what these people do all day long. So there are many problems in my house also. I get very disturbed by this thought that how will I survive in future?"
what will happen? And then she told me that, doctor, I forgot to tell you that I have asthma also. And she takes some homeopathic medicine from some other doctor on and off. And she said it is better, but whenever it comes, it is an acute violent episode mostly, which happens in night, and someone from my surrounding, some neighbor or some friend just takes me to the hospital. I get all those pumps and inhalers in my system, and this is also happening from last 2-3 years. So all the problems started almost 3 years back, basically when she lost her father, and all the responsibilities came on her shoulders. So she said, I have problem in breathing since childhood, but these days I'm going to hospitals every month, I guess. My father and grandma also had breathing issues. But this pain in arms, it's so annoying. I feel my so the whole life is going to be with my family members taking their responsibilities. I don't have my own life, she said. So then I asked her, what is your experience inside about this whole situation? She said, I feel my life is going like this and I don't want to be like this. I feel no one loves me. I'm just kind of useful person for them. So they take my advantage, whether it is my family members or my friends. They would call me and they would tell me that you have to do this. I do that. And that's all. So just, I'm not a loved person, but I'm a useful one for them. So this is my problem. I feel used, and I'm not complaining about it. She said, I'm not complaining that they use me, but sometimes I really feel sad that people are so selfish. There are only two friends of mine. So she has only two friends whom she can call. And she said that they call me without motive, without purpose. Otherwise, everyone calls me for their work. And second thing is, I'm just a worker. For most of people, they would just dedicate something to me and I would finish that responsibility. And then they don't ask me or call me that how am I, etc. I do my friends recharge, bill payments. So she's the girl who's a very workaholic person. She takes care of other people. Other people gives lot of responsibilities to her, but nobody is her true friend. So this was, bothering her. Whole day I do all these things, but inside I feel sad for myself. I feel angry also at times. I feel जैसे लोग फायदा उठा रहे, people are taking advantage of mine. These people are so harsh with me, and they just give me lot of work. And in Hindi there's a word called gadha mazuri, gadha hamali, like lot of donkey work which we say. So she said, I feel I'm a burden to everyone, doctor. Though I do a lot of work, but still I'm not able to lift up myself. My body is aching. I have asthma and all those things. So then I asked her, what is your experience? And she said, of this, being burdensome, not important, people are harsh with you. I really feel that my family is bearing with me because I'm useful. If I don't earn or don't do anything tomorrow, they would just kick me out. Same thing I feel with the office and other people, that I'm a burden for them. Why would they tolerate me? They don't even remember me as if I don't exist. So she feels that she's a useful person. That's why she's kept in the house. That's why people are calling her. But she is a burden for them. And for work also, she feels that the work is burdensome. And she's just, doing it for the sake of doing, but not really interested in that. So you can see a theme, a pattern here, that this being burdensome or feeling of being a burden on others is there. Okay. And then she says, doctor, I feel the same inside me also, that I'm also doing everything just for the sake of doing. I'm not interested in anything, any household duties, office work, calling people, but I have to do it for the sake of living. Though I don't take relationship with people just for my personal benefit, that's not me. I'm not selfish. I'm people's person. I like company of good friends. I'm a simple person. I don't do anything with hidden motive, which people do. But I don't belong to that class. But inside I feel frustrated. Still one part says that, we are on this earth as a community. We have to help each other. I'm a helping one.
So I do most of the things because this is my nature. I cannot say no. Though I feel burdened that, okay, you're giving me, a number of things to do, I will do that. Because she's the person who, believes in helping people and doing their work. So she's a very, I would say, benevolent and supportive girl. No one forces me to do something. I do it myself. And then I feel angry that I'm not able to say no. And like this, my life is just going on. This is my problem, doctor. Please help me calm down my mind. I have so many thoughts. I have too much of thinking about future, about my health, about people. And she's very much concerned about her mother. She said, I can't get married because I don't have a father. Brother won't take care of my mother. My sister is very, yeah, like small. She's younger to me. So I have to be with my mother. And my brother is extremely responsible. He steals money from my mom. My mom is very biased about her son. She helps him bathing while he's 15 years old. So she said, I just fear that what will happen. So I said, what is your fear? So she said, fear of being abandoned, being lonely. I can't stay lonely. I need people. If I stay alone for even one day, I get breathing issues. I have to have people. I always keep myself surrounded by people. But inside, I know that I don't have anybody. So inside, she is very lonely. And she knows that, in future also, she might not get married because of the family situations. But she has a lot of anxiety about being lonely and not being able to, have somebody. She also has a fear that if I don't do jobs, if she doesn't do job, if she's not strong enough to pull off the load, what will happen? I know I'm capable enough, but due to health issues, my strength is decreasing. So the bigger anxiety is that I have health issues, breathing issues, pains, my work capacity I'm losing, and I don't want to fail. Otherwise, I'll be worthless. So feeling of worthless is there. So I asked her, what is worthless? No strength and fear of not being able to pull off the job. I have chosen the words which patient has used and then asked her that, she should explain it. That is what we do in case taking. We never put our own words into patient's mouth, but we understand what they are speaking and what is the meaning of that. So when I asked her about her fears, she said, I'm worthless. I feel one day people might feel that I'm not important, I'm not worthy. And this I have felt many times. Many people find me stupid and worthless. I don't feel appreciated. Though I do a lot of work for everyone, I even do these things in office which are not assigned to me. I'm an accountant, she's an accountant in NGO. But she's okay to pay for someone's recharge. She would do, go and pay the bills. She would do things which are not assigned to her, which is not her duties, because she believes that, okay, even if it is beyond my tasks, it's okay to help people. But she feels that these people don't respect her, never appreciates. But I don't argue with people generally. I'm a calm person, but I have these emotions inside and no strength. So she said, I feel that I'm doing many things, always multitasking, carrying this load of running a family and lot more. So people need me right now. Later, I might lose my strength to do many things. This I have felt often when I fall sick. So whenever she's admitted in the hospital, she's like, okay, I'm not able to do it. My strength is not there. She has a lot of heaviness on the chest, breathing difficulty, and strangely in the mind, she said, also I feel if I don't get better, if I will have to stay in the hospital, and if I am not useful for people, why would my family will bear with me? They will kick me out. So I'm just worthless. There's no strength. So strength is very, very important here. This thought just haunts me, saddens me. And that's the main reason, doctor, I want to get better. I don't want to be burden for anybody. Don't want to lose my family, my work, whatever life I have. I want to live stronger for my people, for my family. I want simple life, no big dream. My routine should go on with average health. That's all. I want to support my family forever. I really want to avoid conflicts. People take my advantage many times. They bully me. Still, I try to avoid. I don't go and fight with them. So I asked her about her dreams, and she said, I have seen many times that I'm in the dream. She's not able to solve a math sum in the class, and people are bullying her.
So this dream of not being able to solve a math sum, and people are calling her stupid. She's not able to solve very easy math problem. And she said, I get many dreams. And in dreams also, I'm running all the time. I'm just running. My legs are very painful. They are tired. And in childhood also, I used to have this dream that all the students are sitting on benches in the school, and my teacher told me to sit on the ground. This is a very strange dream she had. She said, I felt extremely humiliated because I'm sitting on the ground and other people are sitting on the benches. That was very unusual, but this dream was very common in childhood. And in the dream, I asked her experience. So she said, I was a very low confident person since childhood. Same in the dream, I just felt inferior that, main unse kam hu. That's why madam was behaving like that. I felt completely stupid. Then she said, Doctor, one thing I realized that I feel burdened. I mean, worthless, totally neglected. Also, before menses, she had pain in the breast and physical complaints, tenderness in the breast, and my periods have become little irregular since a year. And she had profuse sweating issue, lot of sweating. So she said, can you do something about it? I said, okay, we'll try to reduce the sweating. And she had the sister with her, attendant. So I always try to take some symptoms from the attendant also, because that completes the picture of the patient. So sister said, doctor, she is extremely hardworking. She takes care of everything day and night. She's ready to do everything. Even if you call her at 2 a.m., 3 a.m. in the middle of the night, she would go and help people. We always tell her not to do such things, but she never listens to anyone. In that way, she is very stubborn. Even in eating also, she is very stubborn. Otherwise, she's very good, but in eating, she's very, very peculiar, very picky eater. So if I tell her that, okay, we have made a khichdi or something, she said, no, I don't want to eat, and she won't eat it. So she has some choice in eating. You please do something about her problems. We are very worried. So sister was younger, but she was also very worried about the girl. And she said she's man of our house. She handles everything, a lot of strength, dedication. Since the father passed away, she's becoming very ill frequently. And she's doing job preparing for government exams, and these health problems are just disturbing for them. So this is our case. So with my analysis, we know that the patient has depression, asthma, no desire to do anything, pain in the arms. All problems started almost 3 years back after the death of the father. Chief complaint is lack of interest in anything. Asthma attacks are happening almost every month with common symptoms, chest heaviness, breathing difficulty, dyspnea, more at night, and every asthma attacks happens in the night. And hands and arms are paining too much without any physical cause. The patient is very talkative. You might have seen that this is the entire case which I have narrated you. I just asked her, tell me more, tell me about your experience and tell me about your dreams. And she just, told everything. So she's very, very communicative. So this is my observation, that the patient is very talkative. And how's her nature? Very hardworking, can't say no to anyone, helps everyone. And she feels that she is being used by people. So she has suffered wrong. We can take this rubric. Suffered wrong. People are taking advantage. And she has silent brooding, but no visible anger. You can see that she doesn't fight with people, go and have an open conversation. She doesn't do that. She just, inside, she feels sad. She avoids conflicts, so she is not a confronting one, goes and confronts. She loves family because doing everything for the sake of the family, supports family, very responsible. We see the theme of independent and dependent. She is dependent on the family for their company, for other things. And, by her nature, she's very independent, able to, pull off all the loads. But at the same time, she feels that I don't want to be lonely. So independent versus dependence. Feeling of being stupid and bullied in childhood. This is a very strong theme of the remedy which we are going to give her. Feeling of being stupid. So we have seen this in dream. She feels that the teacher is asking her to sit on the ground and other
people are, superior to her. So she feels inferior. So feeling of being stupid, bullied in childhood and in dream also. Fear of being lonely, very, very important fear. And delusion, she is worthless. I mean, imagine she is able to take care of the family of how many? 3, 4 people, and the whole office and a lot of friends are dependent on her, but she still feels she is worthless. Wants communication because she can talk to the friends for hours together. So she needs some sort of communication. Worried about future and family. Pain in the breast before menses. This is very, very strong symptom of mammal group because mammal have mammies, right? So you will have problems related to mammies. That's why we have tenderness in the breast in many lac remedies. You will see this is a very common theme in mammal remedies. Problems with the family. See, mammal is one group which loves to be with the group. It has a group feeling. They are not solo creatures. Even if you see larger mammals like lions. So lion also lives in a small group. They at least have a mother and child relationship. Two people are also a group. So that's why problems with the family and love towards family. What is the problem of human? All the problem starts with the family, ends with the family. So mom, brother, sister. In this case, also you see a lot of family issues. Profuse perspiration was her characteristic. Feeling of being useless. Deep sadness and grief about father and family situation. She was very, very close to the father and grandmother. Loves talking to friends, feeling of burden for family and society. So burdensome is also a main experience of this whole case. In Hindi, she said, "Koi cheez ka bojha jaise uthate," as if I'm, pulling off the load. A feeling of not being strong enough, can't pull off the job assigned, feeling of being not appreciated. She said, I do everything. People don't even ask me how I am, what has happened. They would just call me, tell me, okay, do my recharge, I do it, and they're gone. They're just missing from the thing. And next time they have some work, they'll again call me. So not being appreciated, multitasking, stubborn about eating, very choosy, but not choosy about other things, choosy about eating only. Fairly intelligent girl, very intelligent. If you talk to her, you understand that she's not as dumb. She feels stupid, but she's not stupid. Dreams of looked down upon. She has to sit on the grounds and not able to solve the maths problem. And people are bullying. Again, in the dream also, she feels that she's bullied. So that's why, this constant comparison that people are doing this and I am feeling this is a theme of animal kingdom. So whenever there is me versus you, whenever there is issue outside of you, not you, whenever there is, a lot of introspection and person says that, oh, there's something lacking inside me. It is only about myself. Then the problem is in mineral kingdom. But whenever issue is outside, it can be either animal or plant. In plant, it is sensitivity, and in animal, it is more of a people are doing this to me. This is because of the situation or because of my family, my friends, my mother-in-law, my brother, whatever it is. So me versus others or me versus you. It is very evident in the whole picture that her issue is outside, that people are not appreciating me. People think I'm stupid. People are not calling me just to ask me how are you. So that's why I took animal kingdom as a theme of this whole case, because that is very, very evident. And then the question arises, which sub kingdom in the animalia? So in animals, we have majorly 6, 7 sub kingdoms, like insects are there, spiders are there, reptiles are there, mammals, birds are there. So in mammals, we see a lot of family group issues. They have, communication issues. So either they want communication or communication related issues. So that's why we chose mammals, because and the tenderness of the breast is there. So we will see why mammals. I will show you at the end. So at the end of the case, I always write down a remedy statement. I call it a remedy statement, that what kind of remedy I need for this particular case. So here we needed a remedy which is very strong, benevolent, very helpful, able to manage many things, multitasking, carry load,
feels suffered and somewhat abused also, and still feels worthless or stupid. So if you just, without homeopathic knowledge also, if we think about different mammals, you will see we have a beautiful mammal, which is extremely useful for human population, for this whole earth, which carries a lot of load, on their back, and they do a lot of work. But people think that they are stupid. They are actually not. They're quite intelligent. Okay, that is donkey. Okay, so we have a remedy from donkey, which is lacacinum. It is donkey's milk, and they are actually known for, you know, taking loads, and very, very useful animal. So like our patient said that I'm useful to them. That's why they're calling me. So yes, she is useful. And that's why I gave her this remedy, lacacinum 1M. I gave her 1 dose monthly for 2 months. And after that only Saclac. And in first follow-up, which is after 1 month, she said she did not have the interest in studies, which has increased after first dose. And she's enjoying studying, also started studying for public service sector. She's preparing for, UPSC, and wants to upgrade the job. She also told that the menses have come on time this month, which was delayed earlier. Overall, 30-40% better within first month, which was very good follow-up. I continued. In second month, menses better, appetite better, no asthma attacks for last 2 months in 3 years. In 3 years, for 2 months, she could actually be on, or at home without going to hospitals. I'm so sorry. Little wheezing happened, and she had some allergy with pani puri, which is an Indian savory. So she said, I ate that in between. But it went off by inhaling plain water steam. She just had steam, no inhalers at all. Earlier, I used to take those medicinal puffs, so she was on steroidal puffs, which she stopped after my medication. No low feeling. She said, I don't feel depressed anymore. I'm quite energetic. Every month we were continuing the dose. After 4 months, no, after 5 months, overall much better. Asthma, not at all, no negative thoughts. She had suicidal thoughts also, which she did not tell me earlier. So no suicidal thoughts, energy levels much better, and almost 70% better she was. After 6 months, no more depressive thoughts, no breathing issues, no puff required for 3-4 months, no breast pain. And she also had headaches, which were not there. She had migrainous headaches. So medicines were stopped within 6 months. And after 9 months also, she was better with no complaints at all. So I can see one chat. Yes, lacacinum is a good remedy, just like working as. Absolutely, Dr. Ram. Absolutely correct. And Dr. Raksha, you are absolutely correct. It was lacacinum, feeling of being a victim, slave, servant, or burden. And yes, donkeys are called beasts of burden. They, pull off a lot of burden of society, and still they are like, they are not valued that much, not appreciated enough. So that was our case. So it was a beautiful remedy which helped our patient. I will talk more about mammal themes at the end of the session, but let's go to the second case right now. I hope it is clear to everyone. If you have any questions, just drop in the chat box. I will address them at the end. Okay, case 2. So this case has complaints of PCOD with primary infertility complicated with diabetes. So 3 major problems. Again, a female with primary infertility, PCOD, and diabetes. Very complicated case this was, because she was a gynecologist. So it was a very challenging case for me, because when you treat allopaths, this is, this becomes, I mean, allopaths, homeopaths, whatever. When you treat doctors, it becomes challenging because they, they have a lot of knowledge, and they have tried everything. So this becomes already complicated. But thankfully, it was a very nice case which solved with a beautiful mammal remedy. So this is Mrs. S. She was 29 years old when she came to me, married for 4 years, couldn't conceive, tried IVF 2 times, IUI 4-5 times, nothing happened. Very stressed about baby. And when I saw her, I was just thinking in my mind that why she tried IVF 2 times and IUI 4-5 times just in 4 years.
But that you will understand slowly when you understand her nature. So diabetes since 3 years after marriage only, she got to know that she had diabetes. Her random blood sugar was almost 280, 270, 260, something like that. Many cysts in the ovary, AMH is low. So again, hard to conceive. She had migraines, history of migraines, terrible pain with heaviness, pain in the eyes, dysmenorrhea, and she used to take antispasmodics. Gets better, dullness over face, weakness, fear of snakes she had. These are all general symptoms. I'm just telling you the summary. And then she said, I'm very stressed about having a baby as family is creating a lot of pressure for child. Secondly, I also feel now that I should become a parent. I want my child. My husband is also having some expectations for what to do, doctor. Generally, I'm taking hypoglycemics thrice a day and still the sugar. So after taking, metformin and whatever medicine she was taking, 250 to 280 sugar, sometimes 300 also. And her obstetrician said that with diabetes, it is difficult to conceive. That's why you're not able to conceive. Lot of stress. In-laws compares me with the sister-in-law and Devrani, that she is very fair. So the Devrani and Anand are very fair people. She is not that fair. So mother-in-law says, your skin is dull. You're not able to produce the child. And you're just useless. So she started weeping with this. She said, my mother-in-law always hurts me by abusing. She has this habit of abuse. She's very bad. And husband also accepts this. So husband was there only. And husband said, yes, this things happens. So I said, how does it feels to you? So she said, very, very insulting. See, in case it is very important that we know the perspective of patient. That's why we should ask their feeling, emotion, and experience in the situation. Because experience matters the most and not the situation. Okay, situation can be very small or very big, but their experience matters. Sometimes you will see that the situation is extremely crucial or important or bad, but patient's perspective is very positive. So you have to understand that. And sometimes the situation is whatever is the situation, patient's experience is extremely different from usual. So in this case, she said, I feel very insulting, doctor. My family is very educated, reputed family. Father is a collector, brother is a judge. I always had servants in my house. I have certain standards of living, but these guys are only concerned about looks, child. Standard of living is just zero. She compares me every day with the sister-in-law. She's nothing in front of me. But still, my mother-in-law doesn't understand this. I love to wear new clothes, new accessories, makeup. So my sister-in-law looks shit, but because she is fair, everyone feels she is beautiful. And except my mother-in-law, no one says that I don't look good. But I have observed because of all the stress, my skin has become dull. So she's concerned about dullness in the skin. A lot of cystic acne is also coming. I'm educated. We don't think all this. But these people have just given me all this shit. I was always a very ambitious girl. Since my college days, I was very ambitious. I wanted to be a bureaucrat. And somehow I couldn't go there, but I became a doctor. I did my PG. I came into, she's already in the, job, and she's also a gynecologist. So she said, once I have given UPSC, got selected in mains, but then I dropped the idea of joining the job because I wanted to live with the family. That time I got married. So she was narrating her nature and she said, I left this job opportunity. I didn't go for the interview because I got married and started living with the husband. I thought, abhi nahi family banaungi to kab? When will I start my family? So I left the opportunity. Generally, I'm a caring person. I need my own space. I don't like interference by anyone. I live alone here and my husband is away. He's in another city. So husband is a orthopedic or some other doctor. I don't remember exactly. But so the husband lives in some other city. I take care of my health, but still these things are happening. I go for walk. I don't do binge eating. All the precautions, diet, regimen, lifestyle, everything is good. I love my freedom. Don't tell me what to do. If someone tries to dominate me, I can't take that. My mother-in-law, she overpowers me. She treats me like a normal stereotypical daughter-in-law of Indian society. I don't want to do that. I saw madam, she compares me with these uneducated morons. I'm not like them. She's
There is a huge difference between me and my sister-in-law. But see, my nature is like this only. Since childhood, my parents has allowed me to stay alone. I had my personal room. I never allowed even my mom or my sister to enter my room. That was my space. I want my own space, my freedom. But here, everybody is just intruding my space, coming into my room. My mother-in-law gives me advice day and night. She just gives me advice over phone. She intrudes my privacy. I don't like that at all. Also, I'm a cleanliness freak. I love clean house. Everything should be at proper place. I clean my house myself. I have servants, but I don't rely on them. At my workplace also, I take special measures for hygiene. We are doctors, so we should understand. This is what she said. So I asked more about her childhood. So she said, like I told you now, I was the youngest sister in my siblings, but I never allowed them to enter my room. I was extremely fastidious. Nobody should touch my things. Also, I was active in badminton, tennis. I used to love sports, even football and chess. I used to play when I was in school. Overall, I was good in sports. I used to take part in relay races, running, jogging, and otherwise, in my childhood, I was very privileged child because my father was an elite person. So he has provided everything we wanted. I was a boss of my house. I used to, just tell them what to do, and they used to do it. As a child, I was very, very independent. I was not like other kids who will always need their parents. मेरे को चलता था. I was okay. I could survive on my own. So I was very independent, free, and my parents did not did not steal my freedom, did not interfere into that. I don't, so she doesn't like interference. So my observation about her was she's a very smart, ambitious, and a very strong person. She cannot take someone as boss. So that what is her main problem is that the mother-in-law is constantly giving her directions, what to do, what not to do, which she doesn't like. She cannot tolerate comparison, but she herself is very competitive. You can see that, okay, she was the youngest sibling as compared to others. She was the boss of the house. She's saying that I belong to a very elite class family, but my sister-in-law, she's not educated. I am educated, they are not. I am better, they are not. They are very, but in her own nature, she is competitive. That's why she's able to see this comparison. She needs her freedom and independence. Very important for her. Space is very important. Like she said, I want my own room, my space, my freedom. And very high sexuality, you can see. Loves makeup, bright clothes, all these things. This is a sign of sexuality. And very, very fastidious. She doesn't like unhygienic things, untidiness. She needs everything clean, neat, hygienic. So we needed a remedy which is independent, needs her own freedom, doesn't like interference at all, very competitive, and one who is highly sexual but neat of family and motherhood. Motherhood is very important theme of the remedy. And also it should have fastidiousness, as this is also very important for our patient. So we need a remedy which has, we saw that theme of competition is there. Me versus you again. Me versus mother-in-law, me versus sister-in-law, me and my husband, me and family. This gives us animal theme. Okay. In animal also, she thinks about family. Family is very important for her. Motherhood is very important. I mean, imagine someone who has appeared for a UPSC mains is not appearing for an interview just because she got married. Isn't it strange? Because she said, "Abhi family nahi banaungi to kab? When will I start my family?" So need for family, need for motherhood. And this gave me the answer of my question that why she tried IVF 2 times and IUI 3-4 times in only 4 years of time. And she's young. I mean, only 29 years, not a 40 years old female. But still, that need for motherhood is very, very strong. So that's why we need mammal remedy. Because in mammals, you see very strong mother and child bond. So which family, which class we would need? There are so many subclasses in the mammals. So there is a class called Felidae, okay, or Felidae. Felidae means the cat family.
So I have given her lac felinum, which is cat's milk, because cats are very, very independent. You might see that, if you have a dog as a pet and a cat as a pet, you will see certain difference. Dogs, you can pat them anytime, you can cuddle them, they will come to you, they'll be very loyal to you. Cats are also loyal, but they will come to you only if they want. They are very, very clean, neat, clean. You will, even if they are peeing or defecating, they would just hide that, come all the time, constantly. They are fastidious. They would clean themselves. They don't like unhygienic places at all. And very, very independent animal. So cats were the first animals which was, which was which was adopted as a pet, but still very, very independent animal. Not like dogs. Dogs you can pat, cats only if they want. So cats are very, very independent, free. So teams are competitive, very ambitious people. She is very ambitious. Okay, she became a doctor and still wanted to become an IS officer, which she left because of motherhood. Okay, so competitive, ambitious, likes company, but a small group. Space is a very important theme of, Felidae. So space is very important for her. Looks is important to her. So like she said, mother-in-law only, thinks about looks. She also looks at that because she needs makeup, nice clothing and all those things and accessories and everything. So looks is important to her as well. She's smart, jealous, opinionated. She has a strong opinion about everything. Authoritative. Can you see? She said, I was the boss of in the childhood. And I was, in childhood, everybody needs, most of the people are clingy to parents. She was not. She said, I could be on my own. She wants child badly. Own freedom is very important. Loves family, loves to talk, very open, loves makeup. So she, it gives us a hint about sexuality. She's very fond of clothes, makeup, very sporty. Can you say she used to play badminton, tennis, relay races, and whatnot? Very sporty and active. So the thrill of winning is there. She wanted to win. So she said, I used to participate in races and I used to win. I really felt nice. Cleanliness, tidiness, aggression is there. Cat is the only animal, like I said, that exercises its own rule. It can be a pet, but of her own choice. She lives in domestication on its own terms. It is the only animal which decides for itself that it can be patted or not. They harp about their independence, their need for freedom, and being able to make their own choice. Still, they have a feeling of being small and dependent. This lady is very free, very independent, still wants motherhood so badly. If she could have, she could have gone for this interview of UPSC in spite of being married. That is okay. But she did not go for it. If she would have gone, no, I would have given her some other big cat, like lion or something. So we have lac leoninum as well. But that's why I chose lac felinum and not leoninum, because it's not a big cat. Big cats are more ambitious, still have a tint of motherhood, but very, very ambitious. She is ambitious, but up to a certain extent. So cats have a small territory, not a very big territory. So her territory is her hospital, her family, that's all. So feeling of being small and dependent is there. They do not have great ambitions, just like big cats or tigers, but in their own small space they want their freedom. Mera room, my space, my work, that's all. Utna freedom de do, they are fine. Very much fond of cleanliness. You might have seen a lot of cute cats, licking all the time and cleaning themselves. So theme is trying to find own identity within the boundary of confinement. Clear views, clear choices. As a child, as an adult also, she has clear choice. I want this. Strong competitive people, independent with their strong opinion. They can be compared with row 3 and row 5 remedies like natrums, magnesiums, argentum, because they have, little bit of creativity as well. So these are all beautiful big cats. We have big, small, whatever. So it's a big group. So after 1 month,
her mood was better. When she came to me, she was extremely angry, irritated, and a lot of problems. And when she was narrating also, she was taking homeopathy because that was the last resort, but she did not have much faith. But then after a month, menses became normal, dysmenorrhea was not there. Her random blood sugar for the first time was 200 for entire month. So she checked almost every 3, 4, 3rd, 4th day. And because she was very panicked about this blood sugar and she was taking this hypoglycemics, I prescribed her an intermediate intercurrent remedy, uranium nitricum, which reduces the sugar along with lacthalina. So I just gave 2 doses in between because, she somehow put some pressure on me. So I gave that. And after 2 doses, her random blood sugar also reduced. Hypoglycemics also reduced. That became just once a day after 2 months. Overall, she was much better. 4 months later, she just called me and sent me a photo of her pregnancy kit. So pregnancy was positive. This was a case of 2019. So 22 June, we spoke over phone and she was almost 8 months pregnant. I treated her only for 4 months. I mean, actually for 3 months. And in 3rd month only she conceived. Stopped the remedy within 5 months. On 23rd July 2019, that's the lady, the mother-in-law actually, and this is the boy. So she delivered. And after 1 year also I had a follow-up. So she had no complaints after first dose, perfectly all right. So my tips to prescribe these to patients who are very self-dependent and decisive as a child. So as a child, if you see dependency, don't pick up this remedy. They have to be, independent and decisive. Little children who have clear choices or who gives clear answers, they don't need parents. They don't look at mother like calcaria, no? That, okay, mama will give the answer. They would just give you right forward answers that, okay, doctor, I want this. I don't want this. I like chocolates. I like that. This is a great clue clinically to prescribe lacthalina. They are not talkative, but not shy also. I mean, very balanced. Need of space. Own space is very important issue. I have prescribed this remedy often in athletes with, great strong footwork. Artists also who are dancers with strong footworks. So these people are also receive lacthalina. The group mammals are like treasure box. I always say. Yes, the doctor only just 6 minutes remaining. Yes, How much time you require now? sir, just 2 minutes. 2, 3 minutes I will finish. Is that okay? Okay. Yeah. So mammals are like a treasure box. So the themes are they need to have groups. For example, you can, divide them in the vivacious group, loud, talkative, expressive. We need to prove all mammals. We have less mammals in the homeopathic materia medica, which are true. But Kant said this, that these can be treasures we should prove. Milk is the beginning of life. So it is used in first year of life. And hence it can be really, really useful. They know how to live in the group. We are also mammals. Black humanum is a great remedy. So reason one can domesticate a mammal is they can form a bond with anybody. They produce babies and they can live in the group. So constant need for group is there. Need to belong is there. We have cats, bears, whales, bats. We have different types of aerial mammals, water mammals, land mammals, but all live in the group. You will see they have mother-child relationship. For the first few years, child lives with mother. So need to be liked by the group is very important. They are submissive to the group, need to take care of the group. Group is hurting them. So everything starts and ends with the group. They deal with all these issues. Who you are in the group, who dominates you, who submits to you, who you will submit, identity, who identity would be an issue. You share, you talk, this is me, this is my position. So what is their position? Either they are somebody or anybody or what? Exactly. This is their general issue. Mammals have good amount of self-esteem, security from the group which they get. That's why group is important. So this group could be a family or friends or anybody else. Feeling of being seen, being neglected.
You know, in first case also you have seen that being neglected was an issue. So being seen, being appreciated is very important. Desire to be heard, or they have feeling, why can't people listen? So need for appreciation, need for communication. So you see lachesis and tiger. Tiger is in mammal group, lachesis is in reptile group, which are, you know, the king predators. But lachesis doesn't want to be seen. It will be hidden. Okay. So they have hidden feelings. All things are manipulative, but not mammals. They want to come open and, you know, defeat you. So insects can be hidden. They are so close to humans. With mammals, you can see small goat, cow. They can't be hidden. They will not go unnoticed. Snake can go unnoticed. So this is a theme of being noticed and appreciated. So we have a lot of mammal remedies. So this is the whole keywords which we can use: society, clan, friend circle. And these are common remedies. You all know laccan, lactulinum, laciquinum, lacumanum, lacloxodonta, which is elephant's milk, prenum, and the theme independence, dependence, conflict is there. The relationships are very important for them. They live in the group, and that's why relations are very important for them. This is a very complex hierarchy. Care, nurture, love, strong maternal instinct. In both the cases, you will see, you know, maternal instinct. In first case, the girl is taking care of the family like a mother. And in second case, she wants motherhood very strongly. Also guides and nurtures, because milk is nurturing element. Communication is also important theme of mammals. Living together, hunting together, courtship, share love, care, feelings through communication. Hierarchy, you will see. Territorialness, you will see. Home is an important theme over there. And need of parental care. So in first case, you saw that this lady, 28 years old girl, she lost the father. So she wanted that parental care, but now she's providing that. So many issues are interlinked, not simple like minerals. One issue and one problem is not there. Many things are, you know, there. So mammals are like treasure box, and we need to prove all mammals. This is very, very important. So at the end, I just want to tell all of you that these group of remedies are extremely useful. Please use them and you will be surprised to see the results. Thank you so much for your patient listening. If you have any questions, just let me know. Thank you, Dr. Yamini Ramesh. It's really a very good session indeed. Thank you. And your depth in case taking, as well as depth in knowledge of homeopathic veterinary medical is something great, I must say. Because of that, you are able to choose such rare remedies in these cases, and all the cases presented here are so brilliant. And as a result of your prescription, the lady got pregnant, and in the last case, the child was born. You can take the credit for that. Of course, a homeopathy can take the credit also. Anyway, congratulations, and it's the time for discussion. And those who want to have a chat or want to have a question to Dr. Yamini. Yes, I think as there is no time for that, we have another session coming here. So I invite Dr. Manoj to say a vote of thanks to the session. Thank you, Dr. Dhanesh. As rightly mentioned by Dr. Dhanesh, a lot of reflections and brain work is involved in all these cases of prescription. It's not easy to contain this case of diabetes mellitus with ease. You did that. On behalf of IFPH, I am expressing sincere thanks to those, Dr. Yamini and all those participants in this English session. Thank you. Tomorrow there will be there will be a session from Dr. Abhishek Banerjee, an MDS holder, that's a dentist, and he will be talking about commonly encountered oral lesions and diagnosis. That's all about today. Congratulations, Dr. Yamini, and those who attended the session. We are thankful to all. With that, we come to the end of the day, 1475. Thank you all. It's over Thank to you, sir. Dr. I'm so Manoj. grateful. Thank you so much. Okay.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1475 ദിവസത്തെ മലയാള പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായി ഒരു നിമിഷം മൗന പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഓണക്കാലമാണ്, ഓണ ദിവസമാണ്. മലയാളികളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ, ഒന്ന് മലയാള ഭാഷയും രണ്ട് ഓണമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ മലയാള ഭാഷയെക്കാളും കൂടുതൽ മലയാളികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഓണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ IFPHും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖനായ ശ്രീമാൻ MR ഗോപകുമാർ സാർ അവർകളാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വിധേയൻ എന്ന സിനിമ അത് കണ്ട ഒരാളും, ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മറക്കില്ല. അതിനകത്ത് തൊമ്മിയും ഭാസ്കര പട്ടേലരും ആ കഥാപാത്രം രണ്ടും അനശ്വരമാക്കിയ ശ്രീ MR ഗോപകുമാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലെ ഓണം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ഓണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു. സാർ സംസാരിക്കാം സാർ. അങ്ങനെ ഒരു ഓണം കൂടി ഉണ്ണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ വേദിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ തിരുവട്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. എൻ്റെ സ്കൂളിങ്ങും കോളേജിൻ്റെ ഏർലി കോളേജ് ഡേയ്സും ഒക്കെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഓണത്തിനാണ് ഒരു പുതിയ ഉടുപ്പും നിക്കറും കിട്ടുന്നത്. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം വാങ്ങിച്ചു തരും, ഓണത്തിന് ഒരു ഉടുപ്പും നിക്കറും വാങ്ങിച്ചു തരും. പക്ഷെ ഉടുപ്പ് നിക്കറും അല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വളരെ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഉടുപ്പ് നിക്കറിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റേ മഞ്ഞമുണ്ടാണ്. മഞ്ഞമുണ്ട് ഇല്ലാതെ ഓണം പൂർത്തിയാവില്ല. അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞമുണ്ട്, പിന്നെ ഓണസദ്യ. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം അപ്പൂപ്പനും അച്ഛനും ഒക്കെ കൂടെ ഇവിടെ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടും. ഊഞ്ഞാല് കെട്ടുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ചടങ്ങാണ്. എന്നുവെച്ചാല് തെങ്ങോല വെട്ടി വാട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ ഓലയാരി ഇങ്ങനെ ചീന്തിയെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പനയുടെ മടലുണ്ടല്ലോ, ആ മടലിൽ നിന്ന് ഉരിച്ചെടുക്കുന്ന വഴുത, അത് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് പോയി എന്തൊരു കലാപരമായിട്ടാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വടം ഉണ്ടാക്കും. ഈ വടം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള വടമാണ്. അതൊരു 2 മാസം അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. ഈ പന വഴുത അകത്ത് വെച്ച് ഈ പുറത്ത് ഈ തെങ്ങിന്റെ ഈ നമ്മള് വാട്ടി അതിനെ ചുറ്റിയ ഓല വെച്ച് മടഞ്ഞ് വലിയ വടം ഉണ്ടാക്കും. ഈ വടം പ്ലാവിന്റെ അവിടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ സൈഡിലൊരു പ്ലാവുണ്ട്. ആ പ്ലാവിൽ കെട്ടി ഊഞ്ഞാലാട്ടവും പിന്നെ കളി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത് കളിയാണ്. ഈ പന്ത് കളി എന്ന് പറയുന്നത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന പന്തൊന്നുമല്ല. അത് ഈ തുണി ചുറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പന്തുണ്ട്. തുണി ചുറ്റി അത് തയ്ച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പന്തുണ്ട്. അത് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് സോഫ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അടിക്കുമ്പോൾ കാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കളി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും, ഒരു ദിവസം കളി കഴിയുമ്പോൾ കാല് നല്ല നീര് വരും. അത്ര കാലിന്റെ പടത്തിന് നല്ല നീര് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പന്ത് കളിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഓണത്തിന് സദ്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സദ്യയാണ്. ഓണത്തിനെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഈ വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് ഒരു ഹാളിനകത്തോ മുറിക്കകത്തോ ഈ ഇലയിട്ട് 5 ഇലയോ 7 ഇലയോ ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ച് അതിലെല്ലാം വിളമ്പി വെക്കും. ചോറും കൂട്ടാനും ഒക്കെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് ഈ ഡോറിനെ അവിടെ വെള്ളം വെച്ചേക്കും. പിന്നെ ഭസ്മം വച്ചേക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഇത് തുറന്ന് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ സങ്കല്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ വന്ന് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഓണത്തിന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഓണം. ഇപ്പൊ ഓണക്കോടി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇപ്പൊ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഓണക്കുടി. കണ്ടില്ലേ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെബ്കോയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കാണ്. 90,000 95,000 രൂപ അവർക്ക് ബോണസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതെന്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഓണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ഷാപ്പ് ഏത്, ബെബ്കോയുടെ പിന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി ഒന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല. അതിന് 1-ാം നമ്പർ ഏതാണ്? ചാലക്കുടിയാണോ, പിന്നെ കായംകുളമാണോ? ഇതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. കരുനാഗപ്പള്ളി, ചാലക്കുടി. കരുനാഗപ്പള്ളി ചാലക്കുടിയുമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇതൊരു ഭയങ്കര ദുരന്തമാണ്. സാറ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് വന്ന ശേഷം ഓണം എങ്ങനെയാ മാറിയത്? ഇവിടെ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് വന്ന ശേഷമുള്ള ഓണത്തിന്റെ മാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് വന്ന് ഓണത് ചില ഓണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ആഘോഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സെറ്റില് പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആ ഓണ ദിവസവും ഷൂട്ടിങ് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റിൽ തന്നെ ഓണസദ്യയൊക്കെ തരും. അങ്ങനെ സെറ്റിൽ പല പ്രാവശ്യം സെറ്റിൽ വെച്ച് ഓണസദ്യ കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതായത് എനിക്ക് സ്പിൽബർഗിന്റെ ഒരു അസൈൻമെന്റ്, ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈ പോയി. അതൊരു ചിങ്ങമാസത്തിലായിരുന്നു. ചെന്നൈ പോയി കുറേ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അവസാനം അതിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവസാനം സെലക്ഷൻ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, വിസ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ആയി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു ഓണ ദിവസമാണ്. അന്ന് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു ഓണസദ്യ. ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവർ ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കി സദ്യ തന്നത്. അതൊരു മറക്കാത്ത ഓണമായിരുന്നു. ഒരു നമ്മളെന്താ ഒരു ആകാശം വരെ പോയിട്ട് പുത്തവും താഴെ വീണ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. അന്ന് എന്താ യഥാർത്ഥ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്? വിസയ്ക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി സാർ? അത് വിസ ഇന്നത്തെ പോലെ എളുപ്പമല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഓൺലൈനൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. മറ്റേതാ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് 95-ലെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാം അതിൻ്റെതായ സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു. ആ കാലതാമസം വരുമായിരുന്നു. അത് അവിടുത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗിൽഡിന്റെ ക്ലിയറൻസ് വേണം. വൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റോൾ എന്നുള്ള അത് വേണം. അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷൂട്ടിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് തന്നെ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസിന് അന്ന് അമേരിക്കൻ വിസ കിട്ടാൻ വലിയ പാടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നമില്ല, ഇപ്പൊ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ലണ്ടനിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഒരാളാണ് ആ അപേക്ഷ ചെയ്തത്. അയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് US പോകാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. എപ്പോ വിചാരിച്ചാലും അപ്പം പോകും. നമുക്ക് അന്ന് പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ല. വളരെ വ്യത്യാസമായ അന്തരീക്ഷം. ടെക്നോളജിയും മാറി, കാലവും മാറി, ഇന്ത്യയും മാറി. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെ മാറുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് IFPH താമസിയാൻ ചർച്ച വെക്കുന്നുണ്ട്. മാറിയ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടില് നമ്മുടെ അതെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം താമസിക IFPH ചർച്ച വെക്കുന്നുണ്ട്. സാറ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ കലാരംഗത്തൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു? സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കലാരംഗം SSLCക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. തിരുവട്ടാർ ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ SSLC. സ്കൂളിംഗ് അവിടെയായിരുന്നു. കമൂറയുടെ സ്കൂളാണ്. കമൂറ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. എന്റെ അച്ഛനും അവിടുത്തെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ആ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താ സാർ? തിരുവട്ടാർ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ അത് മാറി. മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളായിരുന്നു. കമൂറയുടെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവരത് വിറ്റു. ഇപ്പൊ അരുണാചലം മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ എന്നും പറഞ്ഞത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരോ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അവർക്ക് നമ്മളെ ഒന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല. മുമ്പേ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയാലും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല. ISRO ഡയറക്ടറായിരുന്ന മാധവൻ നായർ സാറുണ്ടല്ലോ,
ആ സാർ അവിടെ പഠിച്ചതാണ്. അതെ എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ട് അവിടെ പഠിച്ചതാണ്. അതെ. ഞാൻ സാറിനൊരു ഒരു ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ തന്നെ ആ സ്കൂള് തരാൻ തന്നെ അവര് വലിയ പ്രയാസമായി. അത് ഒരല്പം മലയാള വിരുദ്ധത ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി ഇപ്പൊ വരും. അവിടെ മലയാളം മീഡിയം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയപ്പോ അവിടെ മലയാളം മീഡിയം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ മലയാളം മീഡിയംസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ, മലയാളം ഡിവിഷൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. അതെ. തമിഴ് ഡിവിഷൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മലയാളം ഡിവിഷനേ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഇടപ്പള്ളിയാണെന്ന് എഴുതിയല്ലേ, ഹൃദയമൺഭിത്തിയെ തട്ടി നീക്കി രുദ്രമനർഗളം പാഞ്ഞൊഴുകി പറയും പോലെ നമ്മുടെ ഈ 3 താലൂക്കുകളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ രംഗം. 4 താലൂക്കുണ്ട്. എന്താ 4 താലൂക്കുകൾ സർ? വിളവൻകോട്, കൽക്കുളം, കോവാള, അഗസ്തീശ്വരം. അതെ അതെ. വളരെ മനോഹര പറഞ്ഞത്. കരിക്കോട് തൊണ്ടാമാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് മലയാളിയുടെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഫലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ 7 അണക്കെട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തുമാത്രം വെള്ളം അതിനകത്തുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ കൃഷിക്ക് എന്തുമാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. എങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഏത് വഴിയിൽ കൂടെ പോയാലും അവിടെ മുഴുവൻ കുളവും ചാനലും ആയിരിക്കും. അത് മനോഹരമായ ഒരു ഭയങ്കര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. തിരുവിതാംകൂറിന് ആസ്ഥാനം പോലും അവിടെ കുലശേഖരത്തായിരുന്നല്ലോ, പത്മനാഭപുരം. പത്മനാഭപുരം അല്ലേ സാർ? അതെ. പത്മനാഭപുരം ഇത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമായിരുന്നു, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ സാർ അതിനെ കുറിച്ച്, ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു? അത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ 1951 ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. ജനിച്ചപ്പോ അത് കേരളമായിരുന്നു. കേരളം എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളമല്ല, തിരുവിതാംകൂർ. എനിക്ക് 5 വയസ്സായപ്പോ ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലമൊന്നും മാറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലായി. അങ്ങനെ ഒരു അതിനുശേഷം പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചു തീരുന്നത് വരെയൊക്കെ മലയാളത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ പ്രാമുഖ്യം. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മലയാളം ഡിവിഷൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. പക്ഷെ അവസാനമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങി, എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അച്ഛൻ മലയാളമാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അച്ഛന് അവിടെ തമിഴ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിരിച്ചുവിടും എന്നുള്ളതായി. തമിഴ് അറിയാമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പൊ അച്ഛന് തമിഴ് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് മലയാളികൾ യാതൊരു ഒരു മൈൻഡും ഇല്ല. അവിടെ ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരു പക്ഷത്തിലും പെടുന്നില്ല. ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് അവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുടിയേറി എല്ലാരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കിപ്പോഴും അവിടെ സ്ഥലവും വീടും ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പോയി നിന്നു. ശരി. നമ്മുടെ തിക്കുറിശി അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ. തിക്കുറിശി അതെയാണ്. തിക്കുറിശി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പോൾ എന്റെ സ്ഥലമായി. സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഏതായിരുന്നു? എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മതിലുകൾ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ തന്നെ മതിലുകളായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ കഥ. അതിലൊരു ഊരും പേരും ഇല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് വിധേയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗതി മാറ്റിയത്. ആ വിധേയനിലെ അന്നത്തെ രംഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ സാർ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ഓണക്കാലത്ത്? വിധേയന്റെ പുസ്തകം നേരത്തെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാസ്കര പട്ടേലൊരു എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്, സക്കറിയ. അതില് വിധേയൻ ഈ തൊമ്മി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു കാർട്ടൂണിക് നേച്ചറാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ല, കാർട്ടൂണിക് അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും അല്ല. ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ് സിനിമയിലും കഥയിലുമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ ആദ്യത്തെ സീനിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്യാമറാമാനും ഡയറക്ടറും കൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അവരുടെ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടും മുഖം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ള എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റേ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ട്രാക്കിലാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ പക്ഷെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസമായിരുന്നു അവിടെ. കർണാടകയിലായിരുന്നു. കർണാടക സൗത്ത് കാനഡയിൽ വരുന്ന മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന റോഡിൽ ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ പോകണം, കാട്ടിനകത്തൂടെ ഉള്ള റോഡ്. അപ്പോ അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ കഥ നടന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു. അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി 30 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 33 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ആ ഒരു കഥാപാത്രം വളരെ ഒരു ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് ഒരു ലബ്ധ പ്രദർശനം നേടിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു.
അത് കണ്ടവർക്കാർക്കും മറക്കാം ഏമാനെ എന്നുള്ള വിളിയും മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ കന്നഡ എന്നുള്ള തോക്കും വെച്ചുള്ള വെടിവെക്കാൻ പോകുന്നത് ആ രംഗമൊക്കെ കണ്ടവർക്കാർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനോ ചോദിക്കാനോ ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. ഓണത്തെക്കുറിച്ചോ സാറിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. സാർ പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാ സാർ ഈ ഓണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടത്തിൽ മാറ്റം വന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ? ഓണത്തിന് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇപ്പം മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ ഓണക്കോടി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതും അവർക്ക് സദ്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു തിരക്കിലൊക്കെയാണ്. നാളെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ മകളുണ്ട്, മകനുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരും 9 പേരുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം 2 വീട്ടിലായിട്ട്. അപ്പൊ നാളെ സുഖമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കും. പലപ്പോഴും നടക്കാറില്ല, കാരണം മകൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, വെളിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഓണക്കാലത്തുള്ള എല്ലാ ഫിലിമുകളുടെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വയസ്സായ അച്ഛനും അമ്മയും കാത്തിരിക്കും, മക്കളാരും വരില്ല, അവസാനം കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന രംഗമാണ്. പക്ഷെ സാറിന്റെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അവർ ചോറൊക്കെ വെച്ച് റെഡി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വരില്ല. അതാണ് വരുമെന്ന് ചൊല്ലി പിരിഞ്ഞു പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്തായാലും സാറിന്റെ അവസ്ഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. സാർ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഔദ്യോഗിക ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സാറേ? ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ഞാന് എംകോമിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ടെസ്റ്റ് എഴുതി. അതിന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയി. അത് PNT ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു. CNTAGയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ PNT ഓഡിറ്റിലായിരുന്നു. അന്ന് PNT ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. PNT ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു ഓഡിറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അത് 1973 ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, 1873. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഓഡിറ്റും അക്കൗണ്ട്സും പോസ്റ്റും ടെലിഗ്രാഫും 2ആയി. ഓഡിറ്റും അക്കൗണ്ട്സും ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സിലായി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റില് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു. അത് 2011. ഇപ്പൊ 13 വർഷമായി റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും ചലച്ചിത്ര ജീവിതമായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത്? എന്റെ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. അതായത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സും, കൂടെ ഉള്ളവരും ഓഫീസേഴ്സും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലീവ് എടുക്കാനുള്ള അവസരം തന്നിരുന്നു. ഞാൻ പോയി ലീവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന് ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ആക്ഷനും അവർ അങ്ങനെ എടുക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കൊരു 5-6 അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല. 2 തവണ അവാർഡ് കിട്ടില്ല സാർ? അല്ല, 2 തവണ സിനിമയ്ക്കും 5 പ്രാവശ്യം ടെലിവിഷനും കിട്ടി. സിനിമ ഏതൊക്കെയാണ് സാർ? സിനിമ ഒന്ന് വിജയൻ, ജൂറി അവാർഡായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറൂബിന്റെ ഒരു കഥ, ഗോപാലൻ നായരുടെ താടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ എടുത്തു. അത് ഫിലിംസ് ഡിവിഷൻ എടുത്ത സിനിമയാണ്. അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഫിലിമായിട്ട് എടുത്ത സിനിമയാണ്. അത് അവർ ആ പ്രാവശ്യം, സാധാരണ അവര് അവാർഡിന് അയക്കാറില്ല, ആ പ്രാവശ്യം അവർ അവാർഡിന് അയച്ചു. അതിൽ എനിക്ക് അവാർഡിന് കിട്ടി. എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ബിജു, അദ്ദേഹം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. പുള്ളിയുടെ സിനിമയെ പറ്റി പലരും കളിയാക്കും. അതായത് ഏൺ ലീവ് സിനിമയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പുള്ളി ഏൺ ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. അതാണ് ചോദിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു? പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ 2 ടെലിഫിലിം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആദ്യം 2 ടെലിഫിലിം പുള്ളി ചെയ്യുന്നത്, ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെ. ബ്ലാക്ക് സിഗ്നേച്ചർ, റെഡ് സല്യൂട്ട് എന്ന 2 സിനിമ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഞാനാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടേ. അതെ അതെ. സാർ ഈ അഭിനയ രംഗമല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നോ? നാടകമായിരുന്നു, നാടകത്തിലാണ് തുടക്കം. അല്ല, ഈ പാട്ട് പാടുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അതാണ്. പലരും ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കുമ്പോ അടുത്ത ജന്മം ആരാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ജന്മവും എനിക്ക് നടനാകാനാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷെ പാടാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു നടനായി കിട്ടിയാൽ അത്രയും സന്തോഷം. അതെ,
തീർച്ചയായിട്ടും ഗിഫ്റ്റഡ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പാട്ട് പാടാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീമാൻ മോഹൻലാൽ പോലും ഇത്രയും വലിയ ഉന്നതിയിലാണെങ്കിലും പുള്ളിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം ഒരു പാട്ടുകാരനാകുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. അല്ല, പുള്ളി പാടി അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് വേറെ ആരോ പാടിയാണെന്ന് തോന്നൂല, പുള്ളി തന്നെ പാടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ. രണ്ടുപേരാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, നെടുമുടി വേണുവിനെയും മോഹൻലാൽ. രണ്ടുപേരും പാട്ടുപാടി അഭിനയിക്കാൻ അത്രയും മിടുക്കന്മാര് മലയാള സിനിമയിൽ വേറെ ഇല്ല. അതെ അതെ. സാറിന് കഴിഞ്ഞ കാലം ഈ നസീർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു? നസീർ സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചില്ല, KP ഉമ്മർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സിനിമയിലല്ല, ഒരു സീരിയലിൽ പുള്ളി അവസാനം അഭിനയിച്ചു. സിനിമയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയതിനു ശേഷം ഒരു സീരിയലിൽ പുള്ളി അഭിനയിച്ചു, അതിൽ ഞാൻ കൂടെ അഭിനയിച്ചു. തിക്കുറിശി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും സിനിമയിലല്ല സീരിയലിലാണ്. ഞാൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച ഒരു സീരിയൽ ആ കാലത്ത്, അതില് പുള്ളി ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നു. ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കാൻ തിക്കുറിശി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നടൻ വന്നു. തിക്കുറിശിയുടെ സഹോദരിയുടെ മകനല്ലേ തങ്കൻ തിരുവട്ടാർ പാട്ട് എഴുതുന്ന? അവര് ബന്ധുക്കളാണ്, നേരെ സഹോദരിയുടെ അല്ല, ബന്ധുക്കളാണല്ലേ. തങ്കൻ തിരുവട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയൻ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാണ്. ശരി. മലയാള സിനിമയിലെ ഈ ചലച്ചിത്ര ഗാനരംഗത്തെ കുറിച്ച് സാർ എങ്ങനെയാ വിലയിരുത്തുന്നത്? നമുക്ക് പണ്ട് മുഴുവൻ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന മുഴുവൻ കവികളായിരുന്നു. ഇപ്പോ പാട്ടെഴുത്തുകാരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മള് അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ എനിക്കത് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത്, അത് അവർ ഇപ്പൊ ഉള്ളവർ പലരെയും പേന ഉന്ത് തൊഴിലാളികളാണ്. പേന വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ എന്തോ വരുന്നു, ആ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് പാട്ടെഴുതുക. അതല്ല വേണ്ടത്. കവിത്വം വേണം, എഴുതുന്ന ആളുകൾ കവിത്വം വേണം. ഒരു പൂവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നാൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പൂവിനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാതെയോ കണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ കവി അങ്ങനെയല്ല. കവി ആ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്കപദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു രാജ്ഞി കണക്കേ നീ ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിര സംശയം എന്ന് നിന്റെ ആ ഭൂതി അങ്ങ് പുനരിങ്ങ് കിടപ്പി തോർത്താൽ. അങ്ങനെ വീണഭൂവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കുമാരനാശാനെ പോലുള്ള ഒരു കവിയെ പാടൂ, സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇത് പാടില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. നാടകാന്തം കവിത്വം എന്ന് പറയില്ല സാറേ, അതാണ് കവിത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഈ കടലിലല്ല, ഈ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം തിളച്ചു പൊന്തി നീരാവിയായി പിന്നെ ആകാശത്ത് പോയി അവിടെ മേഘങ്ങളായി തണുത്തുറഞ്ഞ് ആ മേഘപാളികളിൽ നിന്ന് ഊർന്നു വീഴുന്ന ജലഗണങ്ങളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതകരമായ ദൃശ്യവിന്യാസമാണ് മഴവില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കവി അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. കവി വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കവി പറയുന്നത് കടലിൽ നിന്നൊരു കുമ്പിൾ വെള്ളവുമായി കരിമുകിൽ മാനത്ത് വന്നു, അവളുടെ വാർമുടിക്കെട്ടിൽ നിന്നൂർന്നു മഴവില്ലിൻ തേൻമലർ വാനിൽ. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. ഇത് രണ്ടുമാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനും കവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ കവിത്വം ഉള്ളവർ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും, കവിത്വം ഇല്ലാത്തവർ എഴുതിയാല് അത് മറ്റേ വെള്ളം പൊങ്ങി നീരാവിയായി പൊങ്ങി എന്ന് പറയും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വെറും ഭൗതിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വരികൾ തന്നെയാണ്. സംഗീതം രണ്ടാമതേ വരുന്നു. അതെ സാറേ, പദങ്ങൾ അന്വയം മാറുന്ന വാക്യം ഭവിപ്പ് സാർത്ഥകമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കവിതയുടെ പിന്നെ ലൈൻസ് തന്നെയാണ്, വരികൾ തന്നെയാണ് വരികൾ. ഞാൻ സംഗീതത്തിന് സംഗീതം അല്ല, രചന, സംഗീതം, ആലാപനം, ഇത്രയാണല്ലോ. ഞാനിത് മൂന്നാമത്തെ സംഗീതത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. രചനയും ആലാപനവും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്, മൂന്നാമതാണ് സംഗീതം. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പലർക്കും അങ്ങനെയല്ല. അതെ, നമുക്ക് ഗോപകുമാർ സാറോട് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോട് ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് വന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹരിഹരൻ സാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാർ, ഹരിഹരൻ സാർ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം കുറച്ച് പാട്ടുകളോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായി നമ്മുടെ പാടാൻ തയ്യാറുള്ളവരൊക്കെ റെഡിയായിരിക്കുക. ശൈല ഡോക്ടർ നല്ലൊരു കവിത അവതരിപ്പിക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആയ ഒരാളാണ്. ഹരിഹർ സാർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ? സാർ നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് കടന്നല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സാറിലേക്ക് വരാം. പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഷീബ റാണെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തിടെയായിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയിട്ട്
നമ്മുടെ പി സുശീലയെ കാണാനും അവർ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കാനും കിടവന്ന ഒരു ഗായികയാണ് ഡോക്ടർ ഷീബ റാണി. താങ്ക് യു സർ. കേൾക്കാമോ സർ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഉത്രാട ദിനം ആയതുകൊണ്ടേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നല്ലൊരു ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ആണ് പാടുന്നത്. ഓക്കെ, കരോക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. പുഴയുടെ തീരത്തൊരു ഉത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരു ഉത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. പുഴയിലൊരാകാശം കണ്ടു, നീലെ വാനിൽ പാൽപ്പുഴ കണ്ടു. തിരുവോണ തോണികൾ കണ്ടു. പുഴയുടെ തീരത്തൊരു ഉത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. ചിരിക്കുന്നൊരരിപ്പൂക്കളെ ചൊല്ലൂ താരക. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ. ഡോക്ടറെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല സർ? ഇല്ല, ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാം. എന്താന്നറിയോ, റേഞ്ച് ഇച്ചിരി കുറവുള്ള ഏരിയ, അതാണ്. പുഴയുടെ തീരത്തൊരു ഉത്രാടരാവിൽ വിസ്മയമോടെ ഞാൻ നിന്നു. കേൾക്കാമോ സർ? കേൾക്കാം. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയല്ലോ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല. പാട്ട് പാടുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല. നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല സർ. എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഫോണിനൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മാത്രം കേൾക്കുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും തുടർന്ന് പ്രകൃതി മനോഹര. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. രാവിൻ നിറപറയൊരുക്കും തോവോ. വീണ്ടും പ്രോബ്ലം ആയല്ലോ. നമുക്ക് ഡോക്ടറെ എന്തോ വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട്, ശബ്ദം പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗോപമാസാറിന്റെ മുമ്പിൽ പാടണമെന്ന് എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ശബ്ദമാണ് ഡോക്ടറുടെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ട്. അല്ല, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നു. അതെ. പാട്ടിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം. പാട്ടിന്റെ ഞാന് മുഴുവൻ പാടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇല്ല ബ്രേക്ക് വരും. ഹൈദരാബാദിൽ പോയി സുശീലാമ്മ കണ്ടാലും പറയൂ.
ആ സാറ്, അതെനിക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ വലിയ ഡ്രീം ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ജാനകി അമ്മയെ കാണണം, അതുപോലെ സുശീലാമ്മയെ കാണണം, അതുപോലെ തന്നെ ലതാ മങ്കേഷ്കറെ കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അവരെ 3 പേരില് ഒരാളെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാറ്. ഇപ്പൊ സാറിന്റെയൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ അമ്മ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും, സുശീലാമ്മയൊക്കെ അല്ലേ? പക്ഷെ എനിക്ക് അവരെ നേരിട്ട് കാണാനും. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ? കേൾക്കാം കേൾക്കാം. എനിക്ക് അമ്മയെ നേരിട്ട് കാണാനും പാദം സ്പർശിക്കാനും പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കിട്ടിയത്. എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ കാറ്റിൽ, ഇളം കാറ്റിൽ ഒഴുകി വരും ഗാനം, ഒരു കാണാക്കുയിൽ പാടും ഇതാ ഇതാ ഇതാ. ഈ പാട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ പാടി. എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷം, എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വളരെ സന്തോഷം. എനിക്ക് ഒരാളെങ്കിലും 3 പേരിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ ഒരാളെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അത് ഹൈദരാബാദിലെ രവീന്ദ്ര ഭാരതി ഹാള് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ സാറൊക്കെ വെച്ച് പാടി തുടങ്ങിയ ആ സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് 5-6 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് പാടാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയാണ്. മനോജ് സാർ അതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് അംഗീകാരം തന്നു. മനോജ് സാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയാണ്. സന്തോഷം സാർ. എന്തായാലും പി സുശീലയുടെ നല്ല പാട്ടുമായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരണമെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ല, പാട്ട് വരണം അല്ല, അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല. അല്ല, പി സുശീലയുടെ പാട്ടാണോ? അതെ, ഡോക്ടർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ. പാടാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഗായകൻ ഡോക്ടർ ഷീബ റാണി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. ഇനി ഒരു ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുനിൽ കുമാർ, ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ നാട്ടുകാരനാണ്. പാടിക്കോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. നെറ്റിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഗാനം മറക്കുമെന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സലിൽ ചൗധരി സംവിധാനം ചെയ്ത് ONV കുറുപ്പ് എഴുതിയ ഒരു ഓണപ്പാട്ടാണ് ഞാൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓണപ്പൂവേ ഓമൽ പൂവേ നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ ഇതാ ഇതാ. പൂണപ്പൂവേ പൂവേ പൂവേ ഓമൽ പൂവേ 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 നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ ഇതാ ഇതാ. അന്തർദാഹ സംഗീതമായി സന്ധ്യാ പുഷ്പ സൗരഭമായി അന്തർദാഹ സംഗീതമായി സന്ധ്യാ പുഷ്പ സൗരഭമായി അനുഭൂതികൾ പൊന്നിതളിതളായി അഴകിൽ വിരിയും തീരമിത. ഓണപ്പൂവേ പൂവേ പൂവേ ഓമൽ പൂവേ 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 നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ ഇതാ ഇതാ. വിണ്ണിൽ ദിവ്യശംഖുലികൾ മണ്ണിൽ സ്വപ്നമഞ്ജരികൾ വിണ്ണിൽ ദിവ്യശംഖുലികൾ മണ്ണിൽ
സ്വപ്നമഞ്ജരികൾ കവിതൻ ശാരിക കളമൊഴിയായി നറുതേൻ പൊഴിയും തീരമിത ഓണപ്പൂവേ പൂവേ പൂവേ ഓമൽ പൂവേ 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 നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ 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 വില്ലും വീണ പൊൻതുടിയും പുള്ളോർ പെണ്ണിൻ മൺകുടവും വെല്ലും വീണ പൊൻതുടിയും പുള്ളോർ പെണ്ണിൻ മൺകുടവും സ്വരരാഗങ്ങളിൽ ഒഴുകി വരും അമൃതം പൊഴിയും തീരമിത ഓണപ്പൂവേ പൂവേ പൂവേ ഓമൽ പൂവേ 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 നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ ഇതാ ഇതാ. താങ്ക് യു. ഗോകുമാർ സാർ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ? നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, സാറ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്? എല്ലാരും പാട്ട്, ഇവരുടെ പ്രൊഫഷൻ പാട്ട് അല്ലല്ലോ. അതെ, അങ്ങനെ പഠിച്ച് പാടുന്നവരും അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ പാടുന്നത്. അത് എങ്ങനെയല്ലേ പാടുന്നത്? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. താങ്ക് യു സർ, വളരെ നന്ദി. കാരണം ഇത്ര ഉന്നതി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു വാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ശരിക്കും അസൂയുണ്ട്. അതെ. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ, എന്താണ് കൊച്ചുമോൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ റെഡിയാണോ? ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ വെള്ളെ കോരിയെടുക്കാം വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റക്കിളി പോവും നേരം മഞ്ഞളിത്തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാം വാ. കാലിമേയ്ക്കുന്ന പുല്ലാനിക്കാട്ടിൽ കണ്ണിമങ്ങ പറിച്ച് നടക്കാം. കാറ്റിൽ പാദസരങ്ങൾ കിളുക്കാം. മഞ്ചാടിക്കുന്നിലേറാം. വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാം വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റക്കിളി പോവും നേരം മഞ്ഞളിത്തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാം വാ. കാലിമേയ്ക്കുന്ന പുല്ലാനിക്കാട്ടിൽ കണ്ണിമങ്ങ പറിച്ച് നടക്കാം. കാറ്റിൽ പാദസരങ്ങൾ കിളുക്കാം. എന്റെ മഞ്ചാടിക്കുന്നിലേറാം. വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാം വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റക്കിളി പോവും നേരം മഞ്ഞളിത്തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാം വാ. കാലിമേയ്ക്കുന്ന പുല്ലാനിക്കാട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ പറിച്ച് നടക്കാം. കാറ്റിൽ പാദസരങ്ങൾ കിളുക്കാം. എന്റെ മഞ്ചാടിക്കുന്നിലേറാം. വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാം വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റക്കിളി പോവും നേരം
തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ. കാലി വേയിക്കുന്ന പുല്ലാനിക്കാട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ പറിച്ചു നടക്കാം. കാറ്റിൽ പാദസരങ്ങൾ കിലുക്കാം. മഞ്ചാടിക്കുന്നിലാം. ഓക്കെ, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കി, നന്നായിട്ട് പാട്ട് പഠിക്കുക, ഇനിയും പാടുക. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ അവര് ജനിക്കുമ്പോഴേ പാട്ടും കൊണ്ടാ വരുന്നത്. അതെ സാർ, അതെ. റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പാടുന്നത് ഇതൊക്കെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ജന്മം പഠിച്ച് പാടാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ? ഒരിക്കലും ഇല്ല സാറേ, പൂർവ്വജന്മ വാസന എന്ന് പറയേണ്ടില്ല. ഋതുരാജ് പയ്യനൊക്കെ തന്നെ പാടുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞെട്ടിപ്പോ. അയ്യോ, 60 വർഷം മുമ്പുള്ള പാട്ടാണ് 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ പാടുന്നത്. ഒറിജിനലിനേക്കാളും മികച്ചാണ്. ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവർക്ക്, ഒരു ഗോഷ്ടി ഇല്ല. അതെ, പാട്ടുകാർ പാടുമ്പോ ഗോഷ്ടി കാണിക്കും. അതെ, കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ, അതെ, അതെ. വളരെ കൂളായിട്ട് അങ്ങ് പാടുക. എന്ത് കൂളായിട്ട് അവർ പാടുന്നത്. അതെ, 3.5 വയസ്സാണ്. 3.5 വയസ്സ്. 3.5 വയസ്സാണ്. പഠിപ്പിക്കണം മോളെ, നല്ല മിടിക്കുകയുള്ളു. നല്ല താളത്തിലാണ്, നല്ല ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. സാറേ, ഈ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒറ്റ ആളുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പോകുന്നത്. IFPH 1500 ദിവസം പോയാല് 90% എഫർട്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്ന നല്ല തിരക്കുള്ള പ്രാക്ടീഷണറാണ്. പക്ഷെ അപാരമായ ഒരു നമ്പറുള്ള മനുഷ്യൻ പലരും നിവർത്തിയില്ല. ലത ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ലതാ മനോഹൻ ഡോക്ടർ പാട്ട് പാടാൻ റെഡിയാണോ? ഡോക്ടർ ലത നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു, ലീവ് ചെയ്യുന്നു, കാണുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ബിന്ദു ശങ്കർ പാട്ട് പാടാൻ റെഡിയാണോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു. പാട്ട് പാടാൻ തയ്യാറുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷീബാറാണ് ഡോക്ടർ ഒരു പാട്ടിലേക്ക് വന്നൂടെ. ഗോപകുമാർ സാറിന് വേണ്ടി പി സുശീലയുടെ ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം. ഡോക്ടർ ഷീബാറാണി നെറ്റ് റെഡിയാണോ? സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. ഗോപകുമാർ സാറിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സുശീലാമ്മയുടെ ഗാനമാണ്. കേൾക്കാമോ സർ? ഏത് പാട്ടാ? മാനത്തെ മഴമുകിൽ മാലകളെ എന്നുള്ള പാട്ട്. ഒരു കടത്തനാടൻ പാട്ടാണ്. മാനത്തെ മഴമുകിൽ മാലകളെ ചിലുത്ത മടപ്പീരാവുകളെ. കേൾക്കാമോ? ഗംഭീരം, കേൾക്കാം. താങ്ക് യു. മാനത്തെ മഴമുകിൽ മാലകളെ ചിലുത്ത മടപ്പീരാവുകളെ തുളുനാട് അലരിൽ പോയി വരാമോ എന്റെ കുറിമാനം കൊണ്ടു നീ നൽകാമോ? മഴമുകിൽ ചിലുത്ത മടപ്പീരാവുകളെ മെയ്യഴകുള്ള പോയി. അതെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നു. അയ്യോ, നല്ല പാട്ടായിരുന്നു, നല്ല രസമായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വീണ്ടും പോയല്ലോ. കേൾക്കാമോ സർ? മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല. കണ്ടാലോ സുന്ദരൻ കരവാളെടുത്താലും കരളലി ഉള്ളവൻ മാനത്തെ മഴമുകിൽ മാലകളെ ചിലുത്ത മടപ്പീരാവുകളെ
കേൾക്കാമോ സർ? ഏഴാം കടലോ പോയി. നെറ്റ് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മളാണ് നിർഭാഗ്യവന്മാരാണ്. അതെ അതെ. അവസരം പോയി. കേൾക്കാമോ സർ? ഇല്ല, പാട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയി. ഓമത്ത നീട്ടി ഞാൻ തട്ടിപ്പാൽ പുകച്ചു ഞാൻ കാത്തിരിക്കും മാനത്തെ മഴമുകിൽ മാലകളെ ചിലുത്ത മടപ്പീരാവുകളെ തുളുനാടൻ പോയി വരാമോ തുറിമാനം കൊണ്ടു നീ നൽകാമോ മാനത്തെ മഴമുകിൽ ചിടുത്ത മടപ്പീരാവുകളെ. താങ്ക് യു. എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ മാടപ്പുറാവുകളിലെ അവിടത്തെയും നല്ല ചില സംഗതികളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ അതെ, എന്റെയും ദൗർഭാഗ്യം സർ. നന്നായിട്ട് പാടണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റിയിട്ടില്ല. മുറിഞ്ഞു പോകുന്നോണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ സർ. സാറിനെ പോലെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയുടെ ഇന്ന് ഇത്രയും വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വളരെ നന്ദി സർ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. പേശലമില്ലൊരു വസ്തുവിലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷിപ്പില്ലാന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും കേൾക്കാനും കാണാനും ആളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കലകൾ വികസിക്കും. സുനിൽ ഡോക്ടർ പാട്ടിന്റെ പാടാൻ റെഡിയാണോ? ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാർ. ഇനി ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണ് ദയവായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുക. കിഷോർ പാട്ട് പാടാൻ റെഡിയാണോ? മോളി പാട്ട് പാടാനുള്ളോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ കിഷോർ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ആ, സംസാരിക്കൂ. ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാതെ ഒന്ന് മൂളിയതാണ്. ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് സെക്ഷനില് കാണുന്നതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുന്നതും. അതെ, എന്തായാലും മനോജിനെ 10-30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇതൊരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് കെയർ ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. തീർച്ചയായിട്ടും. നാളെ ശ്രീമാൻ പത്മരാജന്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി രാധാലക്ഷ്മി പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഓണ ഓർമ്മകൾ നാളെ ഉണ്ട്. നാളെ പങ്കെടുക്കുക. ഇനി പോലെ ഞാൻ കേൾക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക് യു മനോജ്. നമ്മള് 1500 ദിവസത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1500 ദിവസത്തിൽ നീങ്ങി ഞാനിപ്പോ മധുസൂദന പണിക്കർ 1-2 വീഡിയോകൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. അതെ അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതുവരെ യാതൊരു ഇന്ററപ്ഷനും വന്നില്ല. സാർ ഗോപകുമാർ സാറേ, കഴിഞ്ഞ 1470 ദിവസമായിട്ട് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. സംഭവം തന്നെയാണ്. അതെ അതെ, എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ 1500 ദിവസമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 3 ഭാഷയാണ് സാറേ. ഹിന്ദിയുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, മലയാളം ഉണ്ട്. 3 ഭാഷയുണ്ട്. അല്ലേ? ഗംഭീര സംഭവം. അതെ, ദൈവാധീനമാണ്. എല്ലാം ഈശ്വരനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ സാർ, അപ്പൊ ഓണത്തെ കുറിച്ച് സാറിന് ഇനി എന്താ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്? ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മഹാബലിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, നമ്മള് അത് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി ഉള്ളതാണ്. മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സിയാണ്. എന്നാലും മഹാബലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലാണ്.
പർവ്വതത്തിലാണ് മഹാബലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ശാന്തി പർവ്വതത്തിലും കുറച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദനുണ്ടല്ലോ, പ്രഹ്ലാദന്റെ കൊച്ചുമകനാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ മകൻ വിരോചനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ്. വിരോചനന്റെയും മകനാണ് മഹാബലി. ഇത് കശ്യപൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. കശ്യപന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു, ദിതിയും അതിഥിയും. ദിതിയുടെ മക്കളെല്ലാം അസുരന്മാരും അതിഥിയുടെ മക്കളെല്ലാം ദേവന്മാരുമാണ്. അവര് തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് പിന്നീട് ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലുമായിട്ട് നടന്നത്. അപ്പോ ദേവാസുര യുദ്ധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ കശ്യപന്റെ ദിതിയിലുണ്ടായ മകനാണ് ഹിരണ്യകശിപു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ഈ മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു വർഷം. പിന്നെ ഈ ചേര രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേരളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തൃക്കാക്കര ആസ്ഥാനമാക്കി ഒരു രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്നു. ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് മഹാബലി എന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്. എന്തായാലും മഹാബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അതൊരു പിന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർഷികോത്സവം എന്ന് പറയാനില്ല. ഇതില്ലല്ലോ, കൃഷിയില്ലല്ലോ. കൃഷിയില്ലാതെ എന്ത് കാർഷികോത്സവം? പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം സാർ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പച്ചക്കറി ഇറക്കുമതി ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ 16 ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് പച്ചക്കറി ഏതാണ്ട് മാറി തുടങ്ങി. പച്ചക്കറി അത് ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷിയല്ല. ഇത് പലതും ഈ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് മതി എന്നുള്ളതാണ്. അതെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആലപ്പുഴ മാരാരിക്കുളം അവിടെയാണെന്നുള്ളത് പച്ചക്കറി സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമമായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലില് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി ഗവൺമെന്റ് സ്കീം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല ജില്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താലൂക്കുകളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ കൃഷിയുണ്ട്, പച്ചക്കറി കൃഷി. പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കൃഷി, നെൽകൃഷി കുറവാണ്. പച്ചക്കൃഷിയും വാഴകൃഷിയും ഉണ്ട്. പച്ചക്കറി കൃഷിയും വാഴകൃഷിയും ഉണ്ട്. അതെ, നേരത്തെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത വെങ്ങാനൂർ ഗ്രാമം, നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ കൃഷിക്കാരാണ്. കല്ലൂർ വെങ്ങാനൂർ 2 ഭാഗത്ത് കാർഷിക കോളേജിന്റെ അടുത്തുള്ള 2 പഞ്ചായത്തുകളാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത് കാർഷിക കോളേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു അതെ, ആ സംസ്കാരം എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷൈല ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, കവിത ആരംഭിക്കാനാണോ? ഒരു കലാകാരി കൂടിയാണ്, തിരുവാതിരക്കളി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഞാനും ഒരു ചെറിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തു. ഓണത്തിന് 1 മുറം പച്ചക്കറി കിട്ടി എനിക്ക് കേട്ടോ. കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഇഷ്ടം പോലെ പിടിച്ചു. വെണ്ടയ്ക്ക, പിന്നെ വഴുതണങ്ങ, പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഷ്ടം പോലെ പിടിച്ചു. വെള്ളരിക്കയും പിടിച്ചു. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ പിച്ചിയപ്പോ ഒരു മുറത്ത് നിറച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മളെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇടുകയും ചെയ്തു. ഓണത്തിന് 1 മുറം പച്ചക്കറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. എല്ലാരും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറിയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, വേണം തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ എന്തായാലും ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം എല്ലാ തരത്തിലും ഇടയ്ക്ക് തിരുവാതിര പഠിക്കാൻ പോയി, അതുകൂടാതെ തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചു, പ്രസംഗത്തിന് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ഡിസ്പെൻസറിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ISO അല്ല ഡോക്ടർ അക്രിഡിറ്റേഷൻ ക്യാഷ് അക്രിഡിറ്റേഷൻ നേടി. ചാത്തന്നൂർ ഡിസ്പെൻസറി അല്ലേ, കല്ലുവാക്കൽ ഡിസ്പെൻസറി. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനത്തോടുകൂടി എല്ലാ ഒഴികളിലും പോയി. അപ്പൊ ഓണത്തിന് 1 മുറം പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓണത്തിന് 1 കളം തിരുവാതിര കളി ആവാമല്ലോ. തിരുവാതിര കളി വീഡിയോ ഇടാനേ പറ്റൂ. ഞങ്ങള് 10-16 പേര് ഒന്നിച്ചാണ് തിരുവാതിര കളിച്ചത്. എന്റെ വീഡിയോ ഒരിക്കൽ ഇനി നോക്കട്ടെ. റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളാണ്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ എന്താ ഒരു ചെറിയ പാട്ട് ഇവിടെ പാടുന്നത്? ശരി ശരി, ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാട്ട് ഞാനും പാടും. പെരിയോനെ
പെരിയോനെ പെരിയോനെ ഇന്ദ്രതുമാനെ പെരിയോനെ അങ്ങാകാലെ അങ്ങാകാലെ മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ അങ്ങാകാലെ അങ്ങാകാലെ മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ മണ്ണിൽ പുതുമഴ വീഴണുണ്ടേ പെരിയോനെ 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 പെരിയോനെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു പെരിയാറുടെ മടിയിലാണ് കുട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പെരിയാറാണ്. ഓക്കെ, ശൈല ഡോക്ടറെ. ആ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. കുഴപ്പമില്ല. മാവേലി നാടു വണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അബദ്ധങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ല താനും. മാവേലി നാടു വണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അബദ്ധങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ല താനും. പോയതാണോ? ആദികൾ വ്യാധികളൊന്നുമില്ല ബാലമരണങ്ങൾ കേൾക്കാനില്ല ദുഷ്ടരെ കൺകൊണ്ടു കാണാനില്ല നല്ലവരല്ലാതെ ഇല്ല പാരിൽ ഇല്ല പാരിൽ. മാവേലി നാടു വണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അബദ്ധങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ല താനും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി വരുന്നു. ആമോദത്തോടെ എല്ലാവരും വസിക്കട്ടെ. ചതിയുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം വെള്ളിക്കോലാദികൾ നാഴികളും എല്ലാം കണക്കിനു തുല്യമായി തുല്യമായി. മാവേലി നാടു വണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാരും ഒന്നുപോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം അബദ്ധങ്ങാർക്കുമൊട്ടില്ല താനും. തീർന്നു മനോജ് ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആപത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ആമോദത്തോടെ വസിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് സമയമായി. ഔപചാരികമായി നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഷൈൽ ഡോക്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു. നന്ദി മനോജ് ഡോക്ടറെ. എന്തായാലും ഓണം ഉത്രാടം ദിവസം തന്നെ ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മള് എന്താണ് അപ്രപാളികളിൽ കൂടി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഒരാള് നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പൊ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തു. സാറിന്റെ ഓണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചു. എന്തായാലും ഈ ദിവസം നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നതിലും എന്താണ് ഓണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചതിലും സാറിന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും IFPHന്റെയും എന്റെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ 1475 ദിവസത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. നാളെ നല്ലൊരു തിരുവോണം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നാളെ രാത്രി 9:30 ശ്രീമതി രാധാലക്ഷ്മി പത്മരാജൻ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഓണാനുസ്മരണ പരിപാടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം സർ.